Okay, Bubu, very good morning and welcome. Àtúndúpẹ́ fún kábíyèsí ọba Elédùmarè tí ó dá ìran Yorùbá tó lè dá wa dáadáa. Àdúpẹ́ fún ọba tó lóyún wá tó lè fún wa ní ọgbọ́n àtòyè tí ó dẹ̀ ń ti ìṣọ́ ẹ̀ tó fi ń ṣọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Bí ẹ bá ti ń wọlé, ẹ bá wa máa pín program wa kí wọ́n fi kó lè join wa. Ká lo a bit of the time ká ní ká sáré fi bára wa sọ̀rọ̀. Mo kí wa ní kíkí ọlá pé a tún kábọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia. Ọlọ́run kó jọ nínú ọlẹ́ ìran Yorùbá kí ogun má dé bá wa lójijì, kó dẹ̀ jọ kí gbogbo àwọn tí ó yẹ kó dá sí ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kó tètè dá sí, kó má pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. So mo kí wa, please share the program and invite others to do so that we can get more people in. Mo kí wa ní kíkí ti àlàáfíà, ní kíkí ti Jésù Kristi. Mo kí gbogbo àwa tí a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe pé àbọ̀rú àbọ̀yè. Mo kí wa dáadáa. Bí mo ti ṣe ń kí ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń bá wa lọ nínú ìrìn àjò tí à ń pariwo ẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn àgbàlagbà ní ilẹ̀ Yorùbá, àtẹni tó dá sí, àtẹni tó dá sí. Mo kí àwọn ọba orí adé, àwọn lọ́kúkú ní ìgbádùn tó fọ́jú tí Yorùbá bá dá dúró. They will enjoy it more. And I believe tuntun lélẹ̀ ìṣàkẹ́ mi lọ fọwọ́ sílẹ̀ ọmọ lẹ́yìn. They will be the one to enjoy it more. Tó bá jẹ́ kí àjọṣe. Mo kí àwọn tó dá sí náà. It's their prerogative. Pé nígbà tí ìran wọn pariwo pé Yorùbá fẹ́ dá dúró, tó bá dá sí déédéé, bọ́ọ̀ dá sí, no problem. Ìyẹn ò ní kí àwa tí à ń pariwo ẹ̀ ká dákẹ́. Mo tún lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní ẹ̀ka gbogbo pátì ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí bàbá wa tó ṣẹ̀ pè mí tán láti Ìlá-Ọ̀ràngún ní Ọ̀ṣun State. Mo kí dáadáa bàbá mi. Ọlọ́run Elédùmarè kó jọ kó jẹ́ kí a rí gbogbo yín pẹ́. Mo kí yín ní Okun. Mo kí yín ní Kwara State. Mo dẹ̀ kẹ́yìn tí ẹ gbà fún bàbá wa olóyè ọmọ àwọn. Mo kí gbogbo wa. Mo kí Professor Akintoye. Ọlọ́run túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹni bàbá fún wa. Ọlọ́run jẹ́ ká rí bàbá fún dáadáa. Mo kí bàbá wa Akintoye. Mo kí gbogbo àwọn tí a mọ̀ sí YSDF for the great job that they are putting together. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Libya. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní different parts of the world. The world is a big place and
It will remain so. So mo kí gbogbo wa. I say good morning and welcome. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo kí àwọn ọmọ tí ẹ̀yin náà bí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àti tó ń bẹ nílé, àti tó ń bẹ l'Áfíríkà, àti tó ń bẹ ní diaspora. Mo kí gbogbo wa. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbáyé dá, àwa ló láṣà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àná, ọmọ ìjìnlẹ̀ dúró. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Ilẹ̀ ìlérí, àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó kọjú owó tí wọ́n mọ̀ ní. Dásà, ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé kó bá ilẹ̀. Ètò tó kọjú owó tí wọ́n mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń dásà lárugẹ. Ètò tó kọjú owó tí wọ́n mọ̀ ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó kọjú owó tí wọ́n mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú ọlọ́rẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tata. Koikimedia, ọlọ́lágbájú mọ̀ mi. Máa bá sẹ́rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú ọlọ́rẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn lọ́ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ Ìgbò máa dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ Ìgbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀. Nígbò máa wọ̀ kájọ́sì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ ká gbẹ̀bẹ̀ ní ẹ̀bọ̀ra. Ẹ̀yin lọ́mọ máa wọ̀ kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, ó dábẹ́ tó pọ̀ sí o. Koikimedia, sáwà ní bàbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àdàmsọ, àtòfèrè gidi. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ kájọ mọ́ o. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Olúwa ni wá o, lọ́kọ̀ọ̀kan. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Ìkúnṣe ti rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì, àdéhùn bàbá yìí. Koikimedia, àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ òòdùn kan ní ògo lára ni. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àgbèrègbèrè Olódùmarè ló fún wa sí. Koikimedia, àwọn ní bàbá.
gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ni bàbá wọn. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Òdúdú alágbé dání, òtítọ́ lágbé dání. Àbí sọ̀dálẹ̀, àbí sórí kẹta. Àgbọ̀tàn, àtúnpẹ̀rẹ̀ kéde. Koikimedia will bring you up closer to your doorstep. Koikimedia is around. Is around. Ladies and gentlemen, everyone listen. Ladies and gentlemen, everyone listen. Koikimedia is around. Koikimedia. Mo kí brother mi Yẹmi Fátókè ní gbogbo Lagos Island, mo kí ẹ̀yin ti mainland, mo kí ní Ìkòròdú, mo kí gbogbo àwọn brothers mi tó ń bẹ ní Ìkòròdú, mo kí ẹ̀yin ti Ṣàgámù, mo kí gbogbo wa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, mo kí brother mi Ajani Akeem, ẹ jẹ́ n lo glasses mi, doctor mi ti optician mi ti ní kí ẹ máa strain ojú mi pé Mr. Koiki, I watch you all the time. You cannot be on the screen continuously. You need to put glasses on. Money, how do you know? Only I watch you. I watch your program. Though I don't understand your language, but I know what you are fighting for is the right cause. Just keep fighting. You will get there. Some people will believe, some people will not believe. Just continue to promote Yoruba people. Money, do you know about Yoruba people? Yes, Yoruba people. We know about them. Mo kí brother mi, Masbi, mo salute fún ẹ. A máa play audio Masbi náà láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ sáré counter, torí mo sì máa ń ní kó tó lọ. Mo ti rí ẹ̀gbọ́n mi tí a jọ wọ bus 53 láti Woolwich. Wọ́n ní Koiki ó máa gbàgbé kankan, ó máa gbàgbé ẹrù, gbogbo ẹrù tó di pápápápá yìí, ó máa gbàgbé kankan. Mo ní ẹ má wọrí ẹ̀gbọ́n mi, wàláhì. Nígbà tá a máa bọ́lẹ̀ ní Elephant and Castle, mo ti gbàgbé báàgì tí mo gbé dá. Ẹ mọ̀ báwọ̀ Ìjẹ̀bú, ẹlẹ́rù 6 ni wá. Nígbà tí mo lọ sọ́dọ̀ bàbá kí tó ìlànà, mo di backpack. Staff mi kan tó ń bọ̀ látẹ̀kọ̀, mo bá di ẹrù kan. Mo tún di ẹrù báyìí. Wọ́n sì mi wá ń wò mí pé gbogbo ẹrù tó di, kí ló dé tó pa gbogbo ẹ̀ sójú kan? Mo ní ìlẹ́yìn náà lẹ ní Ìjẹ̀bú ẹlẹ́rù 1000, ìyá jagun mo kí ìyá dáadáa. So mo kí brother mi, kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Tá bá máa rí ògo yẹn, ògo tá à ń sọ yẹn, ògo tá bá máa rí, a gbọ́dọ̀ exit Nigeria. I'm going to try as much as possible to be calm. Ìyàwó mi àti wọn sí mi á ní, ó nídìí gbogbo, wọ́n ṣáà máa educate gbogbo wa, kò dẹ̀ máa educate ààrẹ. That's all. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa. Mo máa ń ní gbogbo ọmọ Yorùbá, blood kan náà ló wà lára gbogbo wa. Tí wọn náà bá ní opportunity tèmi ní, wàá ṣe bẹ́ẹ̀ lọ. In terms of helping to promote the Yoruba nation quest, agbedani.
so ẹ má rí èmi pé ó ṣe jẹ́ Koiki privilege ni. Mo kí bàbá mi Prophet John Ogundele, mo ti bá bàbá wa kan náà sọ̀rọ̀, bàbá mi nínú Olúwa làwọn náà, àwọn ni a jọ sọ̀rọ̀ kan ká tó bẹ̀rẹ̀ program. Ìlà Ọ̀ràngún ni bàbá yẹn wà. In the last 4 years bàbá yẹn dúró ṣámṣám. Tó bá pe rally láàárọ̀ ẹ̀ at his age up to bí bàbá náà ti máa fẹ́ mọ bí 70, àwọn ló máa lead wọn ní Ìlà Ọ̀ràngún. Wọ́n ní tó bá ti lè pe rally àwọn làwọn máa lead wọn ní community wọn ní Ìlà Ọ̀ràngún. Bàbá yẹn jẹ́ kó yé mi pé Ṣòwòrẹ́ tẹ̀ ń rí lẹ́nìí àwọn jọ mu gàrí ni nínú struggle ní 1993. Ẹ lè rí pé àwọn ọmọ Yorùbá ti ń ṣe wàhálà. Bàbá mi Prophet John Ogundele 21 years ló fi gbé ní UK kí Ọlọ́run tó ní kó padà wá sí ilẹ̀ Yorùbá láti máa ṣe tó ń ṣe lọ. In that 21 years làwọn ti rí pé Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Comrade George Akínọlá. Mo kí Mákànjúọlá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá. Ó lóun ti ń gbọ́ bàbá Akíntóyè as far back as 35 years ago. So àwa kò wà privilege pé àwa kò fọ̀ pọ̀pọ̀ Ọlọ́run kẹwa. But in tó wá jẹ́ kí Ọlọ́run kẹwa ni pé Ìgbòho Òòṣà. Ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ fẹ́ mú ọ̀rọ̀, but mo kọ́kọ́ fẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́tí wà lórí ìjókòó, mo rẹ̀ fẹ́ kó pẹ́ ká máa kíyín ló di pé a máa lose plot. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí wà lórí ìjókòó. Mo ní èmi ni last man standing. Àfi tí kò bá sí Ọlọ́run ọba lókè. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní ó máa lọ Áfíríkà, má tọrọ owó flight. Tó bá dé Áfíríkà, ó lè ní káwọn èèyàn ràn ẹ́ lọ́wọ́. Bọ̀ má jẹ́ kí o jáde sórí social media kó sọ fún wọn pé kó sanwó flight ẹ. Whatever the cost tó máa gbé ẹ dé Áfíríkà àti gbogbo ibi tó náà fẹ́ lọ within Africa, lọ kọ́ jáde fún mi. Fún ẹ̀gbọ́n ẹ ní itinerary ẹ kó bẹ́ẹ̀ book èyí tó máa wọ plane lọ. Mo ti wọ plane lọ sí àwọn African country kan in and out because mo lọ ṣe àwọn documentary kékèké kan. Àwọn míì wà kò ń ṣe fún public consumption, àwọn míì wà consultation. Kò lọ sí Kenya ni torí mo trust wọn ní Kenya. Nígbà tí mo fún wọn sí mi ní bill, owó bill yẹn báyìí, ó ní bó ló fẹ́ kí n sanwó yẹn sí. Mo jẹ bá san fún mi, èmi máa fi ra equipment ni o. Ẹ san fún ẹ̀gbọ́n mi kò ń ṣọ̀rọ̀ £5,000. tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn sí mi dáadáa. I have been nursing to come to Africa in the last 3 years. But Ìgbòho ní ó need láti wá sí Africa. Mo ní láti rí ẹ bàbá. Ó ní kí n má wọrí. Ó ní òun máa gba freedom òun. Tó bá dẹ̀ gba freedom òun máa wá yọjú sí ẹ ní London. Ṣé wọ́n ti pe olóyè wá sí London? Ó wá rí mi ní London. Pé ó ní tí Moses ò bá lè lọ bá kinní kan. Lọ bá mountain lọ bá kinní kan. So mo kí olóyè Ìgbòho dáadáa. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. We are all special human beings in our own field. Èmi lè mímọ star mi. Olúkálùkù ló mọ bí tó gùdì sí. Tẹ́ bá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ká sọ̀rọ̀, ṣe ni máa wò yín báyìí. So field tèmi lélẹ́yìí. Field yìí mo fẹ́ fi gbé Yorùbá lárugẹ débi tó ń lọ. Mo kí President Patrick Talon lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́. Tí bá gbé nílùú yìí for 6 months, Talon gbọ́dọ̀ mọ̀ mí torí pé mo máa jẹ́ kó mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe Ọlọ́run ló rán. Ìyẹn President Patrick Talon. Tó o bá yìí ti dé Benin Republic, mo ti dáhùn African country kankan, mo ti rí yàtọ̀ díẹ̀ bọ̀ Benin. Security, law, òfin gbọ́dọ̀ wà. So once again, we appreciate the President Patrick Talon. Mo kí bàbá mi nínú Olúwa, tí bá ti rí wọn mo gbọ́dọ̀ máa kí wọn. So àwọn tó ní Koiki wọ́n máa báṣẹ́ lọ fi àdúrà. Àwọn bàbá mi ti ní ulcer ní tó ti ń gbàwẹ̀. I am not joking. Mo kí bàbá wa Adéyẹmí Ọláníwájú, mo fojú pa yín rẹ́. Ẹ̀yin lẹ ń retí àwọn bàbá GO kan kó jáde kó sọ fún yín pé Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ. Bàbá wa Ìlà Ọ̀ràngún ní kò ń ṣọ̀rọ̀ 10-13 years. Wọ́n náà wà àti Ṣòwòrẹ́ náà rí yẹn, ọmọ yẹn ní Ṣòwòrẹ́. Àwọn jọ mu gàrí nínú yàrá kan náà ni. Nínú struggle 1993 nígbà tí wọ́n da ẹ̀kọ́ Abíọ́lá nù.
kẹlẹ̀ rí ìkà táwọn Fúlàní ti ń ṣe. Tinubu gbìyànjú, ó gbìyànjú because ambition yẹn wọ́n ní ó ti ń nọ́sẹ̀ for more than 30 years. But àwọn ò lè afford láti dúró dé pé kó ṣẹ̀ wá ṣe tóun fẹ́ ṣe torí ó lè lọ fi tiẹ̀ kó bá wa. So this year is a very unique year. Kò sẹ́ni tó ń pè fógun, lógún ta fẹ́ jà, ojoojúmọ́ là ń tọrọ owó. Ó jẹ́ káwọn kan travel wá sí Benin láàárọ̀ yìí, kò sówó mọ́tò. Ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé à ń bẹ Ọlọ́run, à ń rọ́jú ni. Olóṣèlú nísìn ti ń prepare, àwa náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ prepare kí gbogbo akókó jọ wà lójú títì. Báwọn bá ṣe ń ṣe campaign tí wọ́n lọ, káwa náà máa bá tiwa lọ, kò mú jà dání. Bọ̀ ká tó débẹ̀, a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fáwọn èèyàn ìdí tá ṣe ń pariwo pé a fẹ́ lọ. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ nílùú Benin Republic. It's a privilege to be with you. It's a privilege to be around. And it's a privilege at this particular time to be there. Mo kí Bíyẹmí, mo kí gbogbo àwọn, even up to the cook. Èmi máa ní a máa ń gbàgbé àwọn tó jẹ́ àwọn tó ń dáná. Àwọn kan ló ń dáná tí bàbá ń jẹ. And most of the time we forget about them. And these are the people that are very sensitive. Oúnjẹ tí yàn máa jẹ, kí ẹnìyẹn dáadáa, kẹlẹ̀ imagine. I have posted 2 videos this morning. I will not show you the video. Tẹ́ ẹ bá ti sí lórí Twitter, tẹ́ ẹ sí lórí Twitter mi, mo posted sórí Facebook àti Instagram. I don't know whether they will allow it to hold. Ó láwọn ẹ̀jẹ̀ kéékèèké bọ̀ kó pọ̀. But ẹ bá wà lórí Twitter, probability pé Twitter máa gbé dúró kò ní yọ. So if you're not following me on Twitter, you are not helping the cause. I need 47,000. Mo lè sọ fún yín pé nínú 47,000 yẹn, 20,000 of them or a bit more àwọn ọmọ Igbo ni. So when some of you say, Koiki, àwọn ọmọ Biafra, ẹ fi Biafra sílẹ̀ lọ, èmi ò lè fi Biafra sílẹ̀ lọ́rùn. Ẹ̀yin ni kẹ́ fi Biafra sílẹ̀ lọ́rùn, èmi ò lè fi wọ́n sílẹ̀. Because àwọn fẹ́ lọ, àwa fẹ́ lọ. That is the 2 major parts. So kẹ́ máa sọ fún mi pé ẹ fi Biafra sílẹ̀, jẹ́ ká fi Biafra sílẹ̀, wọ́n wà terrorist. Now Biafra is not a terrorist organization. Koiki sọ fún Igboho kó yẹ máa sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu, a terrorist organization ni wọ́n. But no. Mo ti gbọ́ ni máa sọ fún yín ni. Igboho kì í ṣọmọ kékeré. He knows what is good and what he needs to do and what he needs to say. So mo kí olóyè Igboho. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Many people ní Igboho kì í ṣe actor. Igboho sọ fún yín pé actor lòun ni. Ẹ̀yin lẹ actor, ẹ̀yin lẹ jẹ́ jagunjagun, ẹ jáde kẹ́ bá wa lé Fúlàní. Igboho sọ pé òun jẹ́ nǹkan kan. But ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun. But àwọn ò gbọ́dọ̀ wá jẹ́ kí Ọlọ́run tó lé ẹ̀mí ẹ̀ yẹn kó já sọ́wọ́ àwọn Fúlàní. Ibẹ̀ làwa ti takò pé náà Igboho ò lè dá ṣe. You need us to be there with you because you, sister mi kan ṣe send message sí mi láàárọ̀. Ó ní kí n sọ fún bàbá dáadáa pé kódà títí kan máìkì ẹnu tó máa lò kó wà careful. Oúnjẹ tó máa jẹ, trust nobody. Reveal nothing to anybody. But nobody should convince him at the appropriate time what he needs to do. Àwa ni ká convince ara wa pé ṣá ti ṣe tán. Wọ́n ní Kútọ́nù is a peaceful country. Ẹ ṣe gan ni. Èmi náà ti rí bẹ́ẹ̀. Ìgbòho Elédùmarè. Mo kí bàbá má sunkún mọ́. There is a lot happening and it's happening very fast. But we are sleeping and we are sleeping. But Ọlọ́run ní jẹ́ ká sun débi pé wà ká wa mọ́. That is the reason why we need to keep your conscience awake. Ó máa ṣẹlẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀. Keep that your consciousness awake. So ìgbà tó bá dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀,
wàá mọ̀ pé òkè ó ti wà aware of it. Ṣé ẹ ká kọ́kọ́ mú lọ báyìí? Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí simultaneously. I think I should kick it from ẹ jẹ́ ká gbélé náà. Ẹgbẹ́lẹ̀. Kí ló dé tí àwọn ọmọ Yorùbá kan wà tó ya olóyè burúkú wa yìí? Kí ló dé tí àwọn ọmọ Yorùbá kan wà tó jẹ́ wípé tí wọn ò bá ti fi pè ránṣẹ́ sí wọn, wọn kì í pè fún àlàáfíà tàbí kó ṣe àlàáfíà tàbí kó wà nínú àlàáfíà. Ó mà ṣe o. Ilẹ̀ Yorùbá yìí náà la tún ti rí àwọn kan wíníwíní tó ń kóra wọn jọ tó ń sọ pé olóyè ò kì í ṣe jagunjagun. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá jagunjagun. Ilẹ̀ Yorùbá yìí náà láti rí àwọn kò tẹ̀lé Yorùbá yìí torí tẹ bá wú àwọn òpònú tó ń sọ̀rọ̀ yìí ìwé àwọn tó jẹ́ pé in 15 years kò kọ́ lè má wà nílé ẹ̀kan wọn gbélé wọ́n lè mọ̀ pé ẹni tí ò bá ti gbélé tó bá òun ló máa tẹ̀lé kan tó ń lọ nílé tó bá kó lè tẹ̀lé kan tó ń lọ nílé ẹ̀yin láyà ẹ̀ sọ pé olóyè yóò kì í ṣe jagunjagun olóyè burúkú yín ìjọ tẹ̀lé tí ń ṣe voice note tẹ̀tí fi ránṣẹ́ ṣe mistake wá sílẹ̀ Yorùbá wá dá mọ́tò ordinary local security kẹ́tì ẹ̀dá mọ́tò wọn dúró tàbí àbíkẹ́ ṣe anything. Àwa mọ̀ pé you are all paid to be doing this. We knew it. Torí ẹ̀ lè ṣe pàwọn àtàjọ ọmọ olóyìnbó kájọ ọmọ ọkọ àdáyé lòun. Àwọn tó ń dáyé lòun náà ọmọ ọkọ ni wọ́n o. Ṣùgbọ́n ọkọ̀ ń wò pé kó má dàbí pé wò pé a ò gbọ́ tá à ń sọ àkókò ń gbọ́ àfihàn wíwá gidi ni. Torí pé àtọ́dún tẹ̀ ti ń pariwo ẹ̀tọ́ gbá ẹ̀tọ́ lè ẹ̀tọ́ gbá ẹ̀tọ́ gbogbo mọ́tẹ́ ìsọ pé ẹ̀tọ́ tí ṣe mistake ṣẹyọ kan bẹ́ẹ̀ ẹni tó lọ dẹ̀ ń lò tó jẹ́ pé tó bá sọ nǹkan márùn-ún ló máa ṣe àfẹ́ tó bá kọjú ló máa ní mẹ́rin ló ṣe wípé kò tí ṣe káàbọ̀ ẹ wá fi ń wé èyí tó jẹ́ pé ẹlẹ́nu lásán ẹ̀yẹ ní yẹ̀yẹ́ kẹ̀yẹ ní òfò kẹ̀yẹ ní àdánù tó jẹ́ wípé ibi tí nǹkan ti máa bàjẹ́ ibẹ̀ lẹ́yìn máa ń wà kí olóyè gbòòrò ọ̀lẹ́ ní. Níjọ́ kìíní àná tí wọ́n pààyàn sílé olóyè tó ń pa kòkòrò ní ìgbà tí olóyè wà lé ìwé òrì ṣẹlẹ̀ wọ́n máa pa kòkòrò àwọn àtàgbọ́pọ̀ àwọn ọmọ òsínláàlè pa kòkòrò tó gé orí kòkòrò bí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣe tóbi tó àwa tá lọ sí olóyè ìjọ yẹn àtò táàtì àdèmú àwa tá lọ́bẹ̀ ìjọ ìyá mọ́ra wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń sọ pé ẹjẹ́ bá kọ yìí níbo lẹ wà ẹ̀yin tẹ́ sọ pé olóyè kì í ṣàkè níbo lẹ wà ìjọ kìíní àná tí wọ́n àtàkìrì olóyè àtẹ́lẹ̀ dá wọn nìkan máa ní ẹ̀yọ́ mú àdìrá dáradá tẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ níbo lẹ wà olóyè ṣe àtọ̀ olóyè ṣe kìíní kan olóṣè ẹ̀yin náà ẹ̀ sọ ṣé mo kí mo máa ń sọ kankan tẹ bá lè lọ wo dáadáa the same set of people tó ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn náà ni wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ àwọn arílẹ̀ má ṣe àwọn character assassinator yeah that's what they are character assassinator àwọn tó máa ń lò láti fi fààyàn wálẹ̀ ẹ wá ṣe mistake mi tó bá jèrè níyìn ni màá ti gbà fún ọ̀gá mi ẹ wà tọ́jú tẹ tí ń fa olóyè wálẹ̀ kó tó di pé gbogbo yín gbójú yín kó tó di pé àtúnyèsí pé àwọn báyìí ni ká tó mọ̀ pé ẹ̀yin báyìí lẹ́yìn sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí látijọ́ yìí láti gbà yín tí ò sọ̀rọ̀ ọdún mẹ́ta ní tẹ̀tí tako olóyè kàkà bó máa dé ẹ mọ́ wálé ó máa ń lọ sókè sí ni kàkà kẹ́yìn ti ẹ̀ dàrá kan ká tiẹ̀ mọ̀ pé ìdẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀tọ́ ẹ̀yọ kan of 100 nothing to show off ẹ kò náwó sì pẹ̀ ẹ̀yọ kan tó jẹ́ ìlẹ̀ṣẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tọ́wọ́ máa sọ lọ sọ̀bọ̀ wá nígbà táwọn ń bọ̀ àwọn Fúlàní kan kó màálù kọjá àwọn ṣe kíní kan gbogbo sóògì yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ ìrọ́dẹ̀ nìyẹn náà Fúlàní òye kó màálù kọjá tẹ bá ń lọ sẹ́yìn kọlẹ̀ wà lù ní olórí burúkú ní tí ó bá sáwọn tó ń dì èmi mú ṣọ̀gbọ́n apàbàtà apàjọ ọjọ́ wọn etí ẹ̀ sẹ́mi wà náà ẹ̀ tí ẹ̀ kan ṣe gbà nígbà tẹ́mi wà lé ẹ̀ lọ bìrì ìdá yìí fi ń ṣẹnu tẹ̀ ń dánù yìí nígbà táwa wà lé
kábíyèsí elédùnmá kí o gbọ́dọ̀ máa ń yínra ẹ̀ lọ́bẹ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ fọwọ́ ránṣẹ́ sí àwọn tó dì èmi mú tó àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ni mo ṣe dákẹ́ tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀wẹ̀wẹ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní mí ní ṣòkìrì ní ṣe kí ni ní ṣe dáadáa olóyè gbogbo lè fẹ́ fi kọ́rọ̀ sọ àtàgbà tọmọdé yín kẹgbẹ́ra yín wò you guys are not mature téèyàn bá fẹ́ bá ẹni tí gbogbo ìlú ń fẹ́ téèyàn bá fẹ́ bàjá tàbí téèyàn bá fẹ́ fà wálẹ̀ èèyàn máa ṣe oúnjẹ ní òṣìṣẹ́ ni tàbí kéèyàn tiẹ̀ ṣe orúkọ tẹ́ni ẹ̀ ń ṣe kẹwàá kó máa kí wọ́n pé ẹ̀kọ́ tiẹ̀ ṣiṣẹ́ léyìí ni o sì àṣìpọ̀ ńlẹ̀ o ààyè kọ̀ọ̀kan láti jọ ẹnu lásán lẹ̀ ní ẹ bá máa sọ̀rọ̀ sọ́bọ̀ lájà gbogbo ni wá báwo la ṣe ní jájá gbogbo ẹni tí ó sọ̀rọ̀ tó ń ṣe nǹkan tó bá tún wá sọ̀rọ̀ nǹkan kọ̀ọ̀bí ètò èyí tó jẹ́ pé gbogbo voice note tí tabana fẹ́ gbé jáde ẹ fi fàyàn wálẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni kẹ́yìn wà nínú ẹ̀ wò voice note àwọn olórí burúkú tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ yìí ìjẹ́ lè rí voice note ibi tí wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ lè rí tí wọ́n bá fa Ìgbòho wálẹ̀ tí wọ́n bá fẹnu fẹ́ fa Ìgbòho wálẹ̀ wọ́n á fẹ́ fẹnu fa bàbá Adébánjí wálẹ̀ wọ́n tàbí kọ́ fẹ́ fẹnu fa Koikimedia wálẹ̀ tàbí world media tàbí yèyé dára YSCM tàbí Fẹlódùn ẹ lọ jẹ́ àwọn afẹnu fàyọ̀ wálẹ̀ ni wọn ò lè láṣẹ lẹ́nu tó látọdún tí ẹ tí gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yìí ní ìlú gbọ́dọ̀ kọ wọn àwọn tó ti wálẹ̀ lọ́nà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ orí ara yín kẹ lọ sun mẹ́ta tọmọ Yorùbá ń sùn kẹ lọ ṣe kí ni ẹ lọ sun mẹ́ta tọmọ Yorùbá ń sùn àìdárúkọ yín kò ń ṣe tìbẹ̀rù káwọn tó ń tẹ̀wá mọ́lẹ̀ ní tí mo ṣe gan mo mọ̀ bá àwọn tó ṣe máa kọ́sàn mi pé kò yẹ dá olóyè burúkú yín lóhùn pé bó ṣáà ti mọ̀ pé fídíò ní ìkọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ kẹlọ wá àpọ̀ṣe wá find something doing dandan kọ́ ni kẹ́yìn náà ṣáàyè ọlọ́run ló bá fi yan ẹni tó lóun bá fi hàn kò lè ayé ò lè rí ọlọ́run ló fọmọdé yẹn mọ́ hàn ẹ gbà fọ̀gá yín ẹgbà fọmọdé yẹn mọ kéde ọ̀nà lọ ọmọdé yẹn mọ lọ́nà fi hàn ẹ gbogbo àwọn tí wọ́n ti gbógun tó ọmọdé yẹn mọ ewó ní òkè ń padà di òtú bẹ́tẹ̀ ẹ lọ wọ́n dáadáa ẹ̀yin tẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí kan ayé yìí ti bàjẹ́ báyìí torí ta ló fẹ́ tẹ̀lé kò sẹ́ tó máa ń tẹ̀lé fẹ́líọ̀ ní gbogbo èyí tẹ̀ ń tàpọ̀ adé yẹn mọ̀ fẹ́líọ̀ nínú ṣé màá ṣe ìgbà tí nǹkan ò ṣe mí màá fi irú ọmọdé yẹn mọ àjọba kí tó yẹ sílẹ̀ màwa ni mo tẹ̀lé èyí tí ẹ̀ jẹ́ nǹkan kan tó yẹ pé ìfẹ́nu jẹ́ nǹkan ni ìjẹ́ nǹkan yín ìbàjẹ́ ọmọ ènìyàn ni ẹnu wọ́n sì pẹ́ ẹ̀kọ́ tẹ̀lé sọ pé ọlá àwa pé ọlá yín gbogbo ayé ló mọ̀ bọ́lá ọlọ́run ni ṣùgbọ́n ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ èèyàn lọ́lọ́run máa lò ọmọ adé yẹn mo lè lọ́lọ́run lò lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbàjẹ́ ọmọ ènìyàn kò dá sí ọlọ́run dúró kàkà kí ibi táyì ti máa mọ̀ pé kẹ́ ẹ̀ ní róòyì kẹ́ ẹ̀ lọ́pọlọ kẹ́ ẹ̀ lórí tẹ̀ ń rò ní pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ constitute nuisance kò hàn lálọ́mọdé ẹ̀ mọ̀ náà kò hàn lóṣẹ́ tó ń ṣe gan iṣẹ́ ẹ̀ tún lọ sókè sí ni ariwo ẹ̀ tún lọ sókè ni tọ́wọ́ máa gbọ́ dè níṣẹ́ wọ́n á nájà gbogbo ní ẹ̀ ní ṣòye kò sọ kí jájá gbogbo ju kí jájá ìyá alábòsí ẹ̀yìn rádaràda wọn lọ́wọ́ ohun ní dá fún mi ẹ lọ wá ṣẹṣẹ bomb bastard. ohun yẹn nìyẹn bomb bastard ẹni tó bá ní Ìgbòho mọ̀ ṣe ẹṣẹ́ yìí lẹ́ṣin kí bàbá wa alànà pòfẹ́sọ̀ mo kí ọ̀yá wa ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá tó yẹ kó san pension fún tí Nàìjíríà ń fìyà jẹ yín ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ máa gbọ̀gùn ọ̀fẹ́ bí mo sì tèmi náà ṣe ń jàǹfààní ẹ̀ ní United Kingdom ẹ̀yin tó yẹ kí ìjọba máa tọ́jú tíjọba ò rí ti yín rò gbogbo ta ṣe ní afẹ́ tẹ̀lé olóyè Ìgbòho bàbá Akíntóyè YSDM àti gbogbo ọmọ Yorùbá kájọ délẹ̀ lérí mo kí bàbá mi Prince Adébáyọ̀ Ṣítù mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa mo kí Ọlákúnlé ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú ẹ ti gbọ́n tí masbi sọ ṣe rí wọ́n ní dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ kò sẹ́ni kankan tó ń stop èèyàn kankan but tẹ́ bá lè ṣe more than ìtòlóye ṣe bonus ló máa jẹ́ fún wa
But as we speak today, àìtí rẹ̀ ni tó pass recorded. And what are the record? Ó lọ sí Gàngán. Ó fún Fúlàní ní 7 days ultimatum. Inú 7 days yẹn lèmi dé sínú Nàìjíríà. Mo kàn ń recollect mind wa. Ẹ̀yin náà ẹ lọ fún Fúlàní ní 2 days. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, ẹ lọ wo page mi. Wọ́n tún kọ́ àwọn míì dé. Ẹ má rò pé wọ́n wá ta màálù, wọ́n wá tẹ̀gúnfe, wọ́n wá tẹran, wọ́n wá tata. These are jihadists. Pure jihadists tó ń kó wọlé Yorùbá. Láàárọ̀ yìí, àwa ti ṣiṣẹ́ àwọn ọmọ wa kù tó wọ́n tó bá ṣe ń dé láàárọ̀. Wọ́n máa send the images wọn sí mi. And I hope and remind the governor of Oyo State, Seyi Makinde engineer. Bàbá, ẹ̀yin náà lè sọ fún wa pé the Fulani terrorists, they are 2 kilometers away from your hotel. Wọ́n wọlé, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé we lost Yoruba people at the Bodija bomb blast. Many homes are still not yet built back. Àwọn yẹn ti di rubbles. How many people remember that? We lost Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ, ìyá ẹ̀ wà ní United Kingdom. We lost many souls. We lost part of Yoruba land because that place is no longer what it used to be. Tabanika lọ playback. Tabanika lọ wo ibẹ̀ yẹn, a rí pé it is not what it used to look like. It has turned to rubbles. I'm talking about the Bodija bomb blast. Many of us have moved away. Let me remind you again, Ọ̀wọ̀ massacre. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá wa Akérédolú. He cried. I sent my team down there. Some of the images we could not dare post there. We kept them for archive purpose. Is that all? After all this, Igboho make sure he played his part. So ẹni tó bá wá ní olóyè ò mọ̀ ṣe pé kò mọ̀ ṣe, it's okay. We agree. We are not in competition. Ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo wa. First, we expect our governors to do the needful, provide adequate security to the masses within the Southwest. Tẹ́ bá lọ wo page mi láàárọ̀ ẹ̀, ẹ rí ọmọ Yorùbá tí Fúlàní ṣá láti bíbà, wọ́n ṣá láti bíbà, wọ́n ṣá wá bá gbogbo ara ẹ̀, ọwọ́ ẹ̀, lórí oko ẹ̀. We are meant to be protected, yet we are not being protected. And the question is why? Mbo, man, don't pay why. I need to put it on silence. While we are talking about this problem and looking at key solution, okay, if I want a solution, we should continue with one Nigeria, a country that cannot protect us, a country where, as we speak this morning, Lori post Laroy. This was posted by Linda Ikeji page this morning. I've been very busy since I've been up. I think it's posted on Koikimedia. Let's go back on Koikimedia. Please share the program. Let's keep that awareness going. There is more to Nigeria. If we do not exit Nigeria, at any time. Headline. This, I already talked about it, but I'm not sure why it was reposted by Linda this morning. But I'm going to tell you, this I cropped from Linda Ikeji page this morning. You might not be able to say it, don't worry about that. If you want to say it, go and look at my page. 789, not 7, not 8, not 9, 789 ex-terrorists. What is the meaning of terrorist? Kí ló ń pè ní terrorist?
ex-terrorists undergoing de-radicalization, rehabilitation, and reintegration program. That is the Chief of Defense Staff, Christopher Musa, the one that was denied the visa to Canada. Now, let's the agenda that they are doing is becoming clearer, and you would expect a president that Tiko Fulani to put a full stop to this. No terrorist should be reintegrated back into the society if you want us to remain as one Nigeria. But that agenda continue because nobody is questioning why are we bringing ex-terrorists back into the society. Kí ló wà rántẹ̀, kí ló fà á? Kí ló dé tí wọ́n jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ti pààyàn tó ti ṣe jàǹbá fún yàn, they are bringing them back into the society. They will live with us. Have you seen the video? Ọmọ ọ̀dọ̀ tó fi ń pa ọ̀gá ẹ̀ tí rí ibo lẹ́yìn wà ẹ lọ sórí péjì mi. These are Fulanis. These are ex-terrorists. Tẹ́ ń gbà bí ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ tí gbọ́ Fulani agenda is real. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká tún lọ báyìí. Mo kí gbogbo èèyàn wa, mo kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Let's go again into I will not show this video, but listen to this. Ẹ wo èyí tí wọ́n ṣe fún ọmọ Yorùbá. Ilé ìlẹ́fẹ́ ká máa sọ lójoojúmọ́. Ṣẹ́rí bọ́ ṣe ṣapa. Tẹ bá fẹ́ wo fídíò dáadáa, ẹ lọ sórí péjì mi. Àwọn bòó yẹn sá àṣàkáṣù tán ẹ wọ́n yẹn ṣọmọ ìyá wa nílẹ̀ Yorùbá tí ó dáa ká wà nílẹ̀ Yorùbá kí gbogbo ọmọ ìjẹ wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ṣá wa ń ṣàkóso torí bá ní sè wọ́n kó nǹkan owó ẹ̀ lọ wọ́n tún ṣá yánnayànna so hospital náà ti rẹ́ gbogbo ilé báyìí nísìn ikú ọmọ kò tí ì lajú báyìí o rẹ bá wo báyìí nísìn wọ́n fọwọ́ páàkì ojú ẹ̀ lọ́ fi rán bẹ̀ yẹn ni so ẹ wo gbogbo ẹ̀ ẹ wo gbogbo ẹ̀jẹ̀ ẹ wo gbogbo aṣọ lọ́ fi rán aṣọ ẹ wo ìṣe gbogbo àtẹ́lẹwọ́ ẹ wo òní ní ìṣẹ́wọ́ lè ṣe ayélujára ilẹ̀ Yorùbá àwọn ẹ wo gbogbo ẹ̀sẹ̀ ẹ wo ṣe ti báyìí ẹ jọ tó ọlọ́ ẹ̀yìn ọmọ Yorùbá ẹ ká gbé àwa jẹ́ yín jagunjagun nílẹ̀ Yorùbá ó ṣe ti báyìí o iṣẹ́ kù fún wa láti àṣẹ o iṣẹ́ kù fún wa láti àṣẹ ṣe ti báyìí nísìn ṣe gbọ́ lọ́tún ló sì gbòòrò lélẹ́yìí o àbúrò lọ ká mọ́kò o gbogbo àyàwó wọn o. We saw the governors in Lagos State wọ́n wá together wọ́n náà wọ́n fẹ́ wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ètò ààbò ní ilẹ̀ Yorùbá àti ọ̀rọ̀ Sharia. Kò ń ṣe ìrìnlá tí ń rí àwọn ìpàdé bẹ́yẹn tó ń wáyé but a rí any outcome. While we are still in a country called Nigeria, kí ló dé tí wọ́n fún wa ní ètò ààbò? And why are people shying away from talking about the insecurity? Àwọn tó fi lọ sóko wọ́n lè lọ sóko, ẹni tó wà nínú ilé wọ́n tún wá àtàkẹ̀ mọ́nú ilé. And yet à ń sọ pé solution tó kù ni pé ká lọ mobilization of our people to prepare for our exit out of Nigeria. We need to mobilize, not in thousands. We need to mobilize in millions, and that is a job for every one of us. It's not a job for one person. Whatever you can do now to mobilize our people, when we are told to come out, we need to be out there talking about our exit out of Nigeria. But if we fail to get this right, every single one of us will be in danger.
And this is why we are saying to the current government that divide Nigeria is the solution that we can only be talking about now. Nothing more, nothing less. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé. Ajìjàgbara akíkanjú obìnrin adúláwọ̀. Ajìjàgbara akíkanjú obìnrin adúláwọ̀. Ajìjàgbara akíkanjú obìnrin adúláwọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi pátápátá ní ilé yìí. Lórúkọ Jésù àmì ṣe lásán mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi pátápátá. Ẹ kú ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta, ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kálẹ́ káàkiri tó bá bá wa pátápátá. Ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run máa bẹ̀rẹ̀ má sọ pé ọmọdé ìsìnkú kì í sọ̀rọ̀ kí ló wá gbé wọlé lénìí. Àwọn tó kì í sọ fún mi bá àbátà àbá sọ̀rọ̀ sínú ilé. Ìyẹn ò ní sọ wípé ká má ṣe kíni ká má mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ìyẹn ò dẹ̀ ní ká má mọ pé fún bí kan ṣe ń lọ lélẹ́yìí. Àmọ́ o, mo dẹ̀ kí ẹ̀yin màmá mi pátápátá pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run adé gbìyànjú ẹ̀yin màmá àti gbogbo apáta ní Yorùbá nation àgbéládé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi tó ń dífá. Ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nínú ilé àti ẹ̀yin màmá mi náà tí a jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin mo bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àti ẹ̀yin màmá mi náà bákan náà tí a jẹ́ mùsùlùmí òdodo. Ẹ̀yin náà mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ wá. Ẹ má ní kí lọmọ yìí sọ. Ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ẹ má sọ pé kí ló ń sọ mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ wá ìjọ ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Ètùtù tó bá yẹ ká ṣe ẹ jẹ́ ká lọ ṣe. Àdúrà tó bá yẹ ká gbà ẹ jẹ́ ká gbà mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ wá. Ohun tí mò ń rí ọmọ tá a máa fi gbàdúrà ogun tó máa dédé wọ ilẹ̀ Yorùbá lójijì. Ogun tó máa dédé wọ ilẹ̀ Yorùbá lójijì tí ọlọ́mọ ò ní mọ mọ́. Tí wọ́n sọ wípé ìgbòho ṣe ìbọn táwọn gbé dá nítorí lójú ìran Yorùbá tá a fi wọ̀n mí ni. Wọ́n gbé ìbọn yẹn wọ́n ní ìbọn yẹn ò tẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ báyẹn àlùwò lẹ́ẹ̀kan ń lò. Ẹ̀rọ ẹgbẹ́ oníkálukú bá ti dira ní. Gbogbo ilé ò ní ṣẹlẹ̀ báyìí a ti sọ fún oníkálukú kó lọ mọ́ dira. Nínú ìrìnàjò ẹni tó bá lè dira kó lọ dira wòlíì ni mí o. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ wípé ó lóun fi ewé àti egbò ó lóun fi ṣe àìlera ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ẹni tó bá lè dira kó lọ dira nílẹ̀ Yorùbá òdodo ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ. Tó ohun tí mo rí náà ó bá pé oníkálukú bá dẹ̀ ti dira ni. Táwọn èèyàn wá kú bíi chicken bá wọ́n sọ pé oníkálukú lọ máa dira báwọn ò gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tó bá lè dira lóòótọ́ ló kó lọ dira wòlíì ni mí o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò kọ ewé àti egbò. Ó wà ní Bíbélì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ o. Ó lóun fi ewé àti egbò ó lóun fi dá nítorí àìlera àwọn ẹ̀dá ènìyàn. Nítorí ìlera wa lọ́lọ́run ṣe dá ewé àti egbò ẹ jẹ́ kí a lò ó. Torí ohun tí mo kàn ní tọ́tẹnu máa ń bẹ̀ ní wípé tó bá yà ó sọ fún ọgbọ́n kan lọ dira àwọn èèyàn wá kú bíi chicken báyìí kíní kan tí ó yẹ kó sáré máa yìn bábà tó sáré máa pa àwọn èèyàn á ní kó lọ máa dira kó ní ká gbó lọ máa dira. Ogun tó máa kàn sàdédé wọlé lójijì fì. Táwọn ti pọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa èèyàn kọ́lọ́wọ́ ò ní mọ ọmọ táláyà ò ní máa ya. Tó bá tiẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ káwọn èèyàn má tiẹ̀ ṣe kiri kó má ní ìpalára too much. Yorùbá nation máa dá dúró o. Yorùbá torí ohun tó tẹ̀ tó mo lè rí lójú ìrìn àyè pé Yorùbá nation ó máa dúró àgbo kó the best solution ni pé lè ṣe kí ni ṣe Nàìjíríà mọ́. Lábẹ́ mo sọ̀rọ̀ kó ní kálukú lọ máa dira. Wòlíì nínú ohun tí mo rí ni mo sọ jáde o. Wòlíì ni mí o. Màmá mi lè ṣẹlẹ́rìí fún kan tí bá rí orí kan tí ìbádẹ́ mi ò ní sọ. Ṣùgbọ́n kó ní kálukú lọ máa ṣe kí ni ewé àti egbò kó ní kálukú lọ máa lò. Oògùn ìbọn tó dórúkọ Jésù ò ní ràn kò ní bá wà o. Ìbọn tó dórúkọ Jésù ò pa kò bá ta o. Dórúkọ Jésù ní agbára jó gbogbo lọ. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ máa ṣe kí ni ká lọ máa dira. Oògùn dórúkọ Jésù ò ní gbọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ dórúkọ Jésù ní dójú pé òun ò tẹ̀ nílẹ̀ rántí orúkọ Jésù yẹn mọ́. Kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa lágbára Ọlọ́run o. Ẹjọ́ tí mo rí leléyìí ẹjọ́ mo fún Ọlọ́run bá bẹ̀ wá. Ohun tí mo kàn rí bẹ́ẹ̀ fún tó ṣe pàtàkì méjì kó ní kálukú lọ dira. Ẹlẹ́ẹ̀kejì the best solution
constitution ní kókó ní kálukú ṣe kí ni ó dá dúró mo rí báwọn èèyàn dìde ó dìde ṣùgbọ́n wọ́n ṣe dìde yìí ó tó lè jẹ́ kán sọ pé wọ́n ṣe rálì ìgbà kíní ìgbà kejì tẹ́gbẹ́ ẹlẹ́kẹta báyìí ni pé ìjà ló máa bẹ́ sílẹ̀ lójijì from nowhere á lè bẹ̀ sí ni máa pa ènìyàn lọ. ẹjọ́ olùdókòwò kẹ́lẹ́ sọ fún mi bẹ́ẹ̀ ni pé wáyé kó ti dira ni ṣé wọ́n á dédé máa kú tú ẹbí adìyẹ lórúkọ Jésù àníbáwọn kú tú àníbáwọn kú kó àṣọjọ ohun tí mo rí lélẹ̀ mo ní kí n sọ sí ni ibi tí mo lè sọ sí àti ibi tó jẹ́ Yorùbá tó kù náà mo lè sọ sí ẹjọ́ tó lọ Ọlọ́run. God bless you. God bless you too as well. We love you too as well. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. All we do on this platform is to mobilize, to galvanize and create awareness, and nothing more. Ní strength láti jà, but I need strength láti prepare and mobilize our people. But to bá ṣe ń doubt that this agenda, this is not when Buhari was there. This is why Tinubu is in office. This was posted by Linda Ikeji 10 hours ago. This news has been out there láti bí ọjọ́ mélòó kan. 789 ex-terrorists who are there, Boko Haram, Lakarowa, ISIS, many more, àtàwọn tá mọ̀, wọ́n náà àwọn tó ti pààyàn, àwọn tó ti ṣe jàǹbá, tó ti affect many Nigerians from every part of Nigeria. Wọ́n ní wọ́n fún wọn ní amnesty, yet wọ́n fi Ìgbòho sẹ́yìn odi, wọ́n ní kó wà níbi ẹ̀yìn odi, kó má sọ̀rọ̀. Àwọn kan wá ní Ìgbòho ó kàn jàǹtọ́ọ̀kì ni, ẹ̀yin ò dẹ̀ jáde kẹ́ stop all these atrocities. Ẹja gbọ́ ilé ìlú bọ̀. Ẹ̀ka ọ̀gbọ́n ọmọ Yorùbá, àdàkùṣẹ́ lu àkọ́kọ́ ẹ̀mí ṣẹ́rí, àkọ́jọ́ ọjọ́ bó ṣẹ́rí. Òun gbọ́ ọ̀pọ̀ táwọn sọ kí nípa ṣe Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá pé Ìgbòho kì í ṣe àtọ̀ wọ́n máa kàn sọ jákàjá lẹ́nu. Ọ̀pọ̀ táwọn ẹ̀mí kan sọ tọ́lọ́ ń parí pé Ìgbòho kì í ṣe àtọ̀ nílẹ̀ Yorùbá pé kí ló ṣí bákan ó kàn. Ẹ̀rọ tí Ìgbòho ti kó ní Nàìjíríà tààrà ètò wà ní Germany. Àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀kan tó jáde síjọ́ ìlú ó tẹ̀ kọ́ lọ búlọ̀kọ́ náírà ìfọ̀ bí lásán àkọlọ búlọ̀kì Abẹ́òkúta kọ́pa Yorùbá nation ààrẹ o. Ẹ̀rọ ọkọ̀ máa parọ́ platform yìí. Ẹ̀rọ ló jẹ́ kó tó bá bẹ̀ kó tó kọ́ ẹsẹ̀ lóye débò kó sí bẹ́ẹ̀ sẹ̀sẹ̀ wọn a máa gba òun jagunjagun lẹ́nu. Ẹ̀rọ mi ò bí nínú ṣọ́ọ̀bù yìí púpọ̀ ta. Àmì ìṣòwò tí a ti lọ bá ẹnìbọ̀dì á lè máa gbàgbà wọn tó kọ̀ọ̀kan ẹ̀rọ àfẹnutẹ́ lórí lóyè pàtó lóyè wà Nàìjíríà ta ló tó ẹgbẹ́ rẹ̀ ẹlòmí ni wọ́n rí òkùnṣẹ́ tó mọ̀ nílé ayé olóyè kọ́ mọ everybody most of anybody jẹ́ wọ́n rí ọ̀lẹ́bí olóyè ọmọ most of anybody jẹ́ wọ́n rí ọ̀lẹ́bí kan pa Yorùbá nation ló gbé ibà kí ni kọ́ bá kan wọ́rí rà Ìgbòho rẹ̀ kọ́ bọ̀ wọ́n everybody ní Ìgbòho rí àtẹ ẹlòmí ò lásán rí kẹbàdé àlọ́wọ́ ìṣòro ẹ̀sọ́ ti rí lórí mídíà ẹ̀kọ́ kan lọ́sí ní ọtí lọ́jẹ́ kọ́ mọ̀ òun náà kó lọ́wọ́ àwọn wá sí àtẹ̀kàtẹ̀ lómi pariwo Ìgbòho yẹ kẹ̀kiri kan ẹ máa fẹ́ tẹ́lẹ̀ olóyè o ó ju àwọn lọ́gọ́ o ó ju àwọn gidi gan Ìgbòho ìṣàn orí ọ̀fẹ́ níbọ̀dì aláyé ńlá ní bọ̀dì wa aláyé ńlá lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkú ńlá tá a gbọ́mọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ dá lè gbé fún yìí ẹlòmí àárín sọ́gbà àárín fíìmù dá àárín táyé ẹ̀yìn máa parí pláfà ẹ̀tọ́ kọ̀ọ̀kan sábà fẹ́ tẹ́gbẹ́ lórí o láti fẹ́ tẹ́gbẹ́ lórí a máa bò tẹ́gbẹ́ jíjẹ a máa wọnú aláìní a máa wọnú ẹwà ní ẹ máa fẹ́ tẹ́gbẹ́ lórí olóyè ṣe kọ́ bẹ́ẹ̀ olóyè tó dàgbé lẹ́wù yẹn Ìgbòho ṣàṣìkò tàbí tẹ́lẹ̀ bọ̀dì ẹjọ́ tó Ọlọ́run ẹjọ́ fọlọ́run bẹ́ẹ̀ bọ̀dì bọ́tà máa yí ká bọ́tà máa sọ àsọdá wa yìí àfẹ́ tẹ́gbẹ́ bá ti sọ̀tún lóyè lọ́wọ́ àwọn akọ́kẹ́ kọ́ńtà wa kó tó abẹ́ yẹ tó bá jẹ́ wọ́n yẹn wọ́n bá a pariwo yàrá ẹ̀ máa pariwo yàrá ẹ̀ tó bá ti pariwo ọ́ báyìí nípa ẹ̀ tó tẹ́ pariwo náà kó rí àìsí pápọ̀ kiri ìjọba ìṣẹ́ báwo ló wí pariwo èyí bá ṣọdún bóyá ta ló kọ́ ta yóò ṣe láti fi ta lórí rẹ̀. Ìjọba máa pariwo Ìgbòho ṣáàtọ̀ kò tíráìtù kẹ́kẹ́ náà bọ́ta kó tíráì kó lọ ṣéwò náà kẹ́kẹ́ ẹ̀kọ́ tẹ̀ kó ẹ̀ ọ́n dárí lẹ́yìn 50 bọ́ta kàtẹ́rì express kété ìdìbò kẹ́ṣó kẹ́kẹ́ ṣíṣú gba tẹ̀rí. Ẹ máa fẹ́ tẹ́lẹ̀ lóye o ẹ máa fẹ́ tẹ́lẹ̀ lóye tó bá fẹ́ tẹ́lẹ̀ àmà wọlé fún ara báyìí orí ń tẹ́ ìbọ̀dì ní wọ́n ń bí wá sẹ́ni bọ̀dì ìjọ̀jọ̀ lọ́wọ́ ẹ kà mọ́ dà sí o ìjọ àgbẹ̀ àpò ìgbọ́dà lé o. Mo kí àgbáyé
mo kí gbogbo ẹ̀yin angels wa, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lógun ọ̀fẹ́, mo kí dáadáa, mo kí gbogbo àwọn OPC, mo kí gbogbo àwọn farmers hunters, mo kí gbogbo àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, mo kí gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re, mo kí gbogbo different organization, whether ẹ agree pé kí Nàìjíríà kó ṣe exist àbí àwa tí a agree pé kí Nàìjíríà kó má exist, mo kí gbogbo wa níbikíbi tá a bá wà. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá là ń sọ yìí, kò ń ṣe interest tèmi nìkan mọ́, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ interest gbogbo ọmọ Yorùbá, nítorí pé a ti wà nínú problem, a ti wà nínú ewu. Kí Ọlọ́run tó nílẹ̀ Yorùbá kó tètè ṣàánú wa, ká gbára wa sílẹ̀ nínú àdánwò tí a wà nínú ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ má bínú fún ariwo tó lọ ní surroundings. It is beyond my own control. But èyí tí mo fẹ́ ká understand ni pé kí ni purpose tá a ṣe náà fẹ́ dá dúró. Mo kí brother mi Fálànà Múyìwá, mo kí Mr. Sanusi Abbas, ẹ káàárọ̀ sà, mo kí bàbá wa Ọlá J Universe, Gani Olóyèdè, mo kí ẹ o tẹ̀síwá lójú lánàá, o nínú air condition ìwọ wà ní United Arab Emirates, láìpẹ́ láì jìnnà o máa padà wá sílẹ̀ Yorùbá nígbà tí transformation bá dé tó bí ti UAE lọ. Tá bá lọ wo United Arab Emirates, gbogbo transformation tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ is still less than 50 years. Kò tí pé 50 years ti transformation tẹ̀ ń rí skyscraper, gbogbo technology, this and that, táwa fi ń fi lọ síbẹ̀ láti lọ ṣiṣẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí Mr. Ọlárẹ̀wájú Ọlálékan, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé àsìkò táwa yìí ó ti ní ewu tó pọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Òṣòdì, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní tá à ń pè ní National Union Road Transportation. Gbogbo àlọ́rọ̀ yìí kàn, the more tá bá takú pé kí Nàìjíríà kó máa exist, the more ó ń drag wa padà sẹ́yìn, kò jẹ́ ká ní progression. Ilẹ̀ Yorùbá lè dá dúró láti lè ṣoríire. Turkey is producing $61 billion tá bá sọ̀rọ̀ nípa tourism. Wọ́n pẹ̀lú kan ní Armenia, 3 million in population, 3 million. Bàbá wa Smith ní Koiki kó tẹ̀lé tó yẹn within 30 years. Nígbà tá bá ti gbalẹ̀ wa, gbogbo nǹkan máa ní pum. Within the first 2 years, we can be able to put security with technology, with humans to secure all our borders. Everybody ló máa play different role. Role yóò kì í ṣe tèèyàn kan. We are talking about a role that you will be involved as a citizen, whether you are working in the government, whether you are a private citizen, whether you have your own business. Ṣé terrorists lè máa move around ní UK kó má rí kan ṣe sí? Can terrorists move around in America kó má rí kan ṣe sí? We know the agenda. We know those that are funding this agenda because ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo nǹkan wà. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa mineral resources, ilẹ̀ Yorùbá ló kú sí. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ jẹ́ ibi tí wọ́n mọ̀ pé ó máa darí àgbáyé, and what they want to do is keep us below par. Ká lọ máa wá ìwé l'Amẹ́ríkà, ká lọ máa wá ìwé ní Canada, ká lọ máa fi kàwé ní UK. Gbogbo eléyìí is an agenda by the globalists to make sure pé kí àwọn Yorùbá kó má ní àlọsíwájú. Ẹ má bínú, very important is my wife. Mo àrò program ṣe kò urgent ló ṣẹlẹ̀. Which is it, for example, do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation of the government. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes, now. Okay, how will the government just revenge killing and so on? Then leave it there. No, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that
Jẹ́gẹ́dẹ́ mo fi tọ̀tọ̀ kí mọ́ mi. Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think that government is nonsense? This video or this interview was granted. Let's talk about Southern Kaduna crisis. This was October 8, 2020, when Malafia was still alive before he was killed. Nígbà tí Malafia wà láyé ní fídíò yìí ló producer. Malafia is no longer with us. We know what happened to him. We know how they took him out. The agenda is real, but many Yoruba people think this agenda is fake, that we are creating it, we are making it, we are scaring our people. Muki Baba mi Moses Olaniran. Àwọn kan rò pé we are doing this, maybe there is something in it for us to gain. Àwọn kan rò pé bóyá we are trying to put Yoruba people in danger. Our people are in danger. The danger has been in existence for a very long time. Is the creation of awareness by Oloye Igboho that went to give them ultimatum from Igogon. Well, no, this cannot happen. Yet, we saw táwọn èèyàn condemn it. Wọ́n ní kò mọ̀ ṣe mọ́. Kódà, wọ́n ló ti compromise. Wọ́n ní kódà ó ti compromise pẹ̀lú Tinubu. But ẹ wá bí àwa tí à ń béèrè pé tí Ìgbòho bá compromise, kí ló dé tí President Bola Tinubu ò ṣe instruct pé kó ṣe accounted? Because wọ́n ṣàlá ti bargain fún kankan. Number one, Ìgbòho lè wá sílé. Ìgbòho lives in Germany. Àfi tó bá wá kí bàbá kí Tóyìn, á tún padà lọ sí Germany. He has now become a man that lives in Germany after he was chased out from Yoruba land by the people that know that there is an agenda that Igboho wants to put a foot brake on. Now, can we get somebody else to come out and represent us on behalf of Igboho? Láti ṣe tí Igboho ti ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀. Láti wá put this agenda. Let's first deal with the security. Then we can deal with the economy. And then we can push. None of these people have come out. All they've done is continue to try to destroy character, image of a man that has been vetted around the world. Wọ́n ní Igboho kì í ṣe criminal. Do you know that Igboho is not wanted? But Buhari àti Malami decided to put wanted on Igboho. Why? Because what they captured, láti gbé padà wá sílé and do what? And kill him. Just like they killed MK Abiola, just like they killed Funsho Williams, just like they killed Dele Giwa, just like they killed Tolulope Arotile, just like they killed Rahim Bolanle, just like they killed our family Bamisha Yanwola. It is 3 years. What she said, message similar, Roy. 3 years that she was killed. Some are killed by Fulani, while some agenda to kill many Yoruba people. All these was the reason why I got pushed Igboho out of the Yoruba land. But Igboho Basinile, Tiko de Rio, let's destroy. Do you know how many of Igboho businesses has folded up? You never know. Oh, Modele, you are now hearing it for the first time. Kíyàwó ẹ̀ béèrè 20 million. Kíkó máa ń wọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n ní. Káwọn ọmọ ẹ̀ béèrè 5 million. Because that is the kind of man he is. Fulani knows that, yet our current president, Bola Tinubu, refused to open Igboho's account. Okay. Ṣebí Buhari ni Igboho ṣẹ̀. Ṣé Igboho tún ṣẹ̀ Bola Tinubu, our president? Kí ni Igboho ṣe fún President Bola Tinubu? He wants to be the president. He's the president. He's the president. Yes, we came out. We say we want Yoruba nation. Tinubu say kò ṣe Yoruba nation ló kàn. His agenda must be fulfilled. He has fulfilled that agenda, and in 2 years of his agenda,
over 789 ex-Boko Haram, while we have Tinubu, a Yoruba man, but a Nigerian president in power. Mokiyame Modupe Lawal. Ani Kábíyèsí. Ṣé Kábíyèsí, and please, ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ rẹ̀, most of them blog the video me. I love what you're doing. Two things. Do not put any stupid headline. Èmi ni mo ní video me. I will tell YouTube to flag you down. I will give you a strike. Make my video my video. You're gonna use my video? Tèmi ṣe wàhálà lé lórí tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ̀yin jókòó sínú ilé. I appreciate some of you that are using it, but do not take any stupid headline and say, "Ìtorí pé bíbá ẹ̀lẹ́yìn fẹ́ lò, I will flag you down." Àti wà níbi pé I don't know any one of you, and I don't need to know you. I appreciate you for using the video. I don't have any issues with it. Ṣé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa náwọn ò lè dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ pé kí Ìgbòho padà wá sílé officially by speaking to Tinubu? It's a question I'm asking as a journalist. Ṣé Kábíyèsí wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second, ṣé wọ́n ò lè bá Bọ́lá Tinubu sọ̀rọ̀ pé kí Ìgbòho padà wá sílé? Kọ́ yọ wanted kúrò lórúkọ ẹ̀, kọ́ dẹ̀ fún ní account ẹ̀ padà, kọ́ dẹ̀ jẹ́ kó máa operate as what he was doing in Nigeria prior before Buhari wanted to kill him on the 1st of July 2021. So, expect pé kí Ìgbòho máa gbé ní Germany until Bola Tinubu complain and hand over back to Fulani. Because power must return back to the north. Power is not going to the southeast because Igbo ní gba presidency Nigeria. Bó bá wọn Igbo kò sáré láti bíbá títí kingdom á fi tán. Igbo will never be the president of the Nigeria. They can be the vice president, but they will never be the president because the agenda is real that do not allow the Igbos to become the president of Nigeria. We don't like them, they don't like us. There's nothing about it. Our unity is not one. So I'm not here, to wrap their head and say we love you. No, we don't love you, you don't love us. Let everybody be. We can be safe. Not every British love us as we live in the UK. Not all Americans or those that are calling themselves Germans love you while you're living there. They can be our neighbors. They can come and work with us. They can come and live with us, study with us, but under our rules and regulations, not as one Nigeria. So the question is, if President Bola Tinubu, there are some of you then suppose go to compromise. Kí ló dé tí wọ́n ṣe account ẹ̀ fún? Àwọn ọmọ ẹ̀ máa béèrè $10,000, $1,000. Àwọn ọmọ ẹ̀ fi lọ holiday. Do you know that Igboho and the children have not been on holiday for a very long time? Do you know that? Gbogbo owó tó fi operate as business has collapsed. Wọ́n wọnú ilé ẹ̀, wọ́n destroy, wọ́n pa Àdùnmọ́ àti Àfà Saheed. Wọ́n pa wọ́n sínú ilé. Tinubu ẹ̀ tí fún wa ní bọ́dì. Mo wá ń bi bàbá wa Kábíyèsí wa tó jẹ́ Kábíyèsí bí àti Aláàfin bá dé, maybe àwọn máa intervene sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Bóyá tí wọ́n bá ti install the new Aláàfin on the 6th of April, we are looking forward to that. Bóyá wá lè bá wa bí President Tinubu pé kí ni Ìgbòho ṣe? Kí ni offense Ìgbòho ṣe? Ẹ̀ ń release àwọn terrorists, Ìgbòho wà níta. It's a question I'm asking. Àìtí báyìí kankan jà. Mo kí àwa Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi. What is the offense of Ìgbòho? Ìgbòho ló ṣe terrorist. Yet the presidency has authorized that ex-Boko Haram terrorists, ex-ISIS terrorists, ex-Lakarua terrorists should be reintegrated and brought back into the society. Adẹ̀ náà wọ́n bá nílẹ̀ Yorùbá, ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, a ní baálẹ̀, and everybody has kept quiet. Ọmọ yín wà níta tó ń pè ní olóyè ọmọ Sunday Igboho Òòṣà tó jáde pé wọ́n ń pa àwọn ohun. After 3 years tí olóyè ti exit Nigeria nísìn, Fúlàní agenda ó ṣe ṣẹlẹ̀. Mo kí ẹ Igwe James. Wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn, wọ́n ṣe destroy gbogbo ìtàn pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí àwa Felicia Matthew. Ọmọ Yorùbá, ṣé bá ṣe máa bá lọ lélẹ̀? Ẹ̀gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ sọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ kò sí. Ẹ̀wọ̀n tí àwọn bòrò fi ọmọ ìyá wa ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ẹni tó sá yìí, orúkọ yìí jẹ́ Mr. Sule. Ẹ̀wọ̀n ní oko rẹ̀ láti lọ ká mọ́, wọ́n dẹ̀ lọ ṣá ní àdá ní ṣàkúṣà. Wọ́n ṣá ní àdá ní ṣàkúṣà, but me
4 years or 5 years ago now, because Malafia or tó sọ it was 2020 àti wà ní 2025, that's 5 years ago. Ẹ̀gbọ́n tí Malafia sọ nígbà yìí. Which is unfortunate, but do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some. The government is part and parcel of the killers. Who are the killers? The same killer that Igboho is trying to avoid Yoruba people from being killed. The same àwọn tí Igboho ń try láti stop tí wọ́n fi lé Igboho jáde kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá tí Igboho fi dẹni tó ń gbé ní ìta tí kò lè gbé nínú ilé. This agenda is real, but many people say this agenda cannot be real. Koiki agenda yóò lè real because the Fulanis are good people. As they destroy our economy, they destroy our people, and they put us in a big mess. And we are saying this agenda is real. But our corner agenda is real, where it is just what it is right now. That's a very big allegation, Dr. That is a very big allegation, Dr. Malafia. But the allegation is real because as one detective, this that has been played out in the last few days, this is not just an agenda within Nigeria. There is also an agenda from outside Nigeria by those that do not want Nigeria to be together, but use the terrorists to create a lot of atrocities. And we are saying, continue? Is this the way we will continue? Or we need to do something? What do we need to do? We need to all mobilize. And we have to mobilize quickly, swiftly, and gather all the Yoruba people to come up now and demand for one thing, and one thing alone, to exit Nigeria, because Nigeria is no longer Nigeria and we need to exit. Let us not sleep and think that this is no longer going to happen. It is already happening. We can see it, we can feel it, but we are living in denial. Boko Haram terrorists has invaded all Yoruba land. Right. Yeah. For some time. So what can you say about security around Oyo State and Amotekun? Until I left, the security was still not okay. Until he left, the security was not okay. This is former chairman of Amotekun Oyo State, Brigadier General Kunle Togun, retired. Oniko was safe. The reason Tikoshe was safe, we found it here because these are evidence of an attack that is happening on a daily basis. Ẹni tó ṣáì orúkọ ẹ̀ jẹ́ Mr. Sule. Okay. Àwọn ìbò yẹn ṣàkàṣù tán ẹ̀wọ́n yẹn ṣọmọ ìyá wa nílẹ̀ Yorùbá tí ó dáa káwà nílẹ̀ Yorùbá kí gbogbo ọmọ jẹ wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ káwọn ṣá wá ṣàkóso torí bá a lè sè wọ́n kó nǹkan kó ẹ̀ lọ wọ́n tún ṣá yánnayànna. Apart from pé wọ́n ṣá wọ́n tún kó gbogbo èrè oko wàhálà tó ṣe nínú heat about almost 32 degrees nínú pé kò ṣe mechanized farming as some of us have witnessed how farming is done abroad. Wọ́n destroy oko, wọ́n kó nǹkan oko lọ, wọ́n tún ṣe léṣe. Ta ni ó máa wá gba àwa sílẹ̀? We expect Amotekun to be in that. But Amotekun gbọ́dọ̀ ti wà compromise. Ẹ̀dá gbọ́n tí Brigadier General Kunle Togun, retired, talked about with Edmond Obilo that owns the video. Ẹ̀dá gbọ́n díẹ̀ sí.
Fulani herdsmen, Fulani terrorists, and the same terrorists, President Bola Tinubu released 789 of them, while Igboho is in Germany on exile. So, ṣé agenda President Bola Tinubu ni pé kó push Igboho out and allow terrorists to kill us while he cannot protect us as the president? Ṣé agenda àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá ni pé push Igboho out and allow terrorists to kill us, can't get back to the farm, even though when àwọn ṣèpàdé ní last week, this is not the first time tó ń ṣèpàdé. While they were calling for Àmọ̀tẹ́kùn, Lagos State refused as at the time. What has changed now? Why are they believing that by reciting Yoruba anthem, they can use that to save their own self, knowing fully well that the danger is real, and that danger is getting closer, closer and closer within the cycle of Southwest? But some of you say that nothing is happening. People are going their daily chores. They are going to do their business. They are going to do Mota. They are going to Mushin. They are going to Obalende. They are going to Yaba. Everything is fine. Yes, everything is fine because you cannot see what is being prepared from underneath until it comes out fully, and it might be too late. This morning in Ibadan, two trucks load of jihadists ought to arrive. Wàá kó tòmátò kékèké, wàá kó màálù díẹ̀díẹ̀, ègúnfe, wọn náà wọn ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá from the north. Who are the people in the north? These are not Nigerians. These are jihadists. They will arrive, no house, they don't pay house rent. While you are trying to struggle as Yoruba people, most of them, they live. I saw them in Alimosho some 5 years ago. I saw them in Idumota. I saw them in different places. They don't have a house. Gbogbo Sabo Pata, all they do is they sleep there. Ẹ̀rántí market tí wọ́n lọ attack. Tẹ́ bá rántí somewhere around Lagos boundary or somewhere around there. We produced that video then. Tọ́pọ̀ àwọn èèyàn, tọ́ṣà àwọn èèyàn léṣe. Wọ́n nílé, wọ́n sanwó iná, wọ́n sanwó omi, wọ́n sanwó environmental, wọ́n san kankan fún government. They are not paying tax, and they are bringing their businesses and they are bringing their crime into Yoruba land. Yet, the same set of people are telling us they will help us to stop the jihadists from coming into Lagos State. So the question is this agenda to keep Igboho outside while they continue to deal with us when it comes to security? Oh, Igboho, just stay outside. Yet the question is, okay, if Igboho is outside, what about the rest? Níbo làwọn tó kù wà? Where is Iba Gani Adams? Where is Agbekoya? Where is OPC? Where is all the farmers hunters? Where are all the security? Where is the police? Where is the DSS? Where is the military to protect every one of us so that we can have at least a life? Yet the agenda is real. Make sure pé ẹ má jẹ́ kí Ìgbòho wọlé rárá. And some of you also are doing the same thing. Ìgbòho má lọlé rárá. Ìgbòho jókòó síta. Let's see how it is going to play out. Do you know that by the time Toba kick Tinubu out, whether Tinubu wins the election, he loses the election, it does not matter to the Fulanis. What matters to them is their agenda is real. Ẹ jẹ́ sáré kálẹ̀ fún yín túbọ̀ àpàdà sọ́dọ̀ Togo. The agenda is real now, and the politicking is already ongoing. I hope I will remember the name of this guy now. Let's see. Go. Not to recall opportunity custodian London, but let's see if my Twitter can quickly find it for me. Please share the program and invite others to do so as well. Or if I don't find it, I read it, I can give you the summary. As of yesterday, intelligence is coming that the vice president, Shetima,
refused to live in his 21 billion naira new renovated accommodation. Yes, you heard me right. The Vice President of Nigeria, Shettima Kashim, kò tí lọ gbé nínú ilé yẹn, ẹ mọ̀ dín, ó ní Bọ́lá Tinubu ti bọ́ọ̀gì inú ibẹ̀ yẹn, so that gbogbo tó bá ń sọ nínú ilé yẹn Bọ́lá Tinubu máa mọ̀, because by 2027 wọn ò ní lo Shettima mọ́, wọ́n fi lo Dogara. So now there's a friction between Tinubu and his vice, and the vice does not trust Tinubu anymore. So he's very worried and concerned that this building, this house, tọkọ fóun, gbogbo àwọn tó bá ń wá sínú bẹ̀, wọ́n máa rí wọn, because CCTV máa it's a vice president house, so there must be security, and all those security Bola Tinubu will be receiving every intelligence. Oh, báwo wọlé lóru, they will know that you have come in. But while he's in his own private house right now, it will be difficult for Tinubu to monitor Shettima. That is the friction. How can they renovate the vice president house for 21 billion naira? Kò lè gbé nínú ẹ̀. Anonymous ṣe ń ka intelligence yẹn pé wọ́n ti bọ́ọ̀dì bẹ̀ yẹn. And that means he does not want to live inside. So, yes, whether Tinubu is going to win 2027 is not the issue. The issue is kí làwọn fẹ́ ṣe tí olóyè máa fi lè ní àǹfààní láti lè padà wá sílé. That is what we should be worried about. Because he cannot live outside forever. And we cannot wait until what we don't know might happen. Tó bá bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú Tinubu nísìn, it might be too late. Because we don't know. We don't know the agenda of Baba Were tó ń káàkiri tó wá sí Benin Republic lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Baba Ofo tó wá sí Benin Republic lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó wá sọ fún President Talon pé kó má release Igboho. We don't know what the agenda is. Àmọ́ agenda IBB tó padé légi wá. Babangida might be on the wheelchair, but olórí burúkú tó ṣe promote this agenda of Fulani in Nigeria. Àmọ́ agenda àwọn ex-general that are so powerful, wọ́n ní owó lọ́wọ́, they are all being controlled by the globalists to destroy Yoruba land. The agenda is real. So tabani Igboho má wálé, it's okay. But the more tabani kí Igboho má wálé, the more ẹ gbọ́dọ̀ máa prepare fún ikú ọmọ Yorùbá tó pọ̀. Fact nìyẹn, mo kí grandma Fatus Elizabeth. The more taba sọ pé Igboho má tí wá sílé, then we will receive more dead bodies of Yoruba people, either alive or gone. It could be one, it could be two, it could be three. But the only way that they can help Igboho, only way our ọmọ Yorùbá tó bá ti ní ká jáde fúnra dì, we need to be out on the street and tell the international community that this man Igboho yìí kò ṣe criminal. Òun kọ́ ló fẹ́ Yorùbá nation, àwa làwa fẹ́ Yorùbá nation, gbogbo wa lájọ fẹ́. But abá ní a fẹ́ fi Igboho sí front, then they will use Igboho and say, ó wá dàlúrú ni o, ṣẹ́tìrì. Àwọn ti sọ fún yín kó fẹ́ dàlúrú ni. Ṣé ìmọ̀ kọ́nà sọ fún yẹn international? As we speak today, I am a journalist. There are things I cannot tell you. But what I can tell us is that there is a lot of report lórí Igboho. And every report that I have access to, and I am not making this up, they are still confidential. They have done full back research paid by some of the countries outside the world on Igboho, and the copy has been given to me. What did she investigation lórí ọmọ olóyè Igboho ṣá? And I have got the copy under Freedom of Information. And reading all those documents, nothing stated that Igboho is a criminal. Nothing stated that Igboho fẹ́ dàlúrú. They went as far back as when he was even repairing Okada. I requested for it. Kò ń ṣe organization mẹ́ta ló gbé àwọn èèyàn dìde kó ṣe investigation lórí Igboho. The European Union did one, I can tell you that. I will not give you the list two that I know. The European Union put out people we call us investigation lórí Igboho. And I have received that copy.
Don't call me and say you need a copy. I'm not giving it out. And I'll give you nothing more than that. But in terms of his opinion, but by jáde as Yoruba people to mobilize, then à ń sọ fún àgbáyé pé olóyè nìkan ló náà fẹ́ Yoruba country, àwa tó kù náà fẹ́. So the agenda is real. We are dealing with two different agendas now. The Fulani agenda and the Yoruba agenda to keep Igboho outside the shore of Nigeria for as long as possible. Ìyẹn mo ṣe ń bi kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ pé kí ló dé tí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho bó ṣe dá sí ọ̀rọ̀ ti Délé Fárótìmí. Why? Kí ni Ìgbòho ṣe? Okay, ẹ pé Ìgbòho fún meeting security summit. Ṣé mọ̀ pé àgbọn kankan mọ́ lẹ́yìn báyẹn? That was the end of that security summit. Nothing more. Who made any call? Ṣé wọ́n pe kábíyèsí ni pé kí kábíyèsí má go further to push the Fulani out of Yoruba land? I don't know. I'm asking a question as a journalist. Ìbéèrè ni mi béèrè. And like I said, I am not here to attack the palace. I am just asking because our expectation was that after that summit, we push our Fulani agenda backwards from the internal problem. Toti wa nínú gbogbo àwọn gbèríko. We can push them back. Ṣé mo gbà tó ṣe summit? Ó ti lọ pé 1 year nísìn. That summit is almost a year now. Ó máa pé 1 year lọ́dún yìí. Maybe they will do another summit. But èyí tó ṣe yẹn, ta ni ó make phone call to stop the next action because there was meant to be an action. Up to December, I saw a communicate to jáde from that summit. We have not received any communicate. Igboho spoke, Iba Gani Adams spoke, a lot of people spoke, and that was it. Closure. Ṣé bá ṣe máa tẹ̀lé bá ṣe máa lọ lélẹ̀? While they are putting my account details out, it's very important that you support this organization. That is very, very important. And you can support. We love you. We appreciate you. Tọ́ba tí ń fi account síta, I am the one that told them that when the program is running, let us put our details out because ẹlòmíràn rántí mọ́ pé ẹ kò ń support. It's easy for you to listen for hours and it's 1 hour 27 minutes, but sometimes you forgot to support. And even if it's 1,000 naira, 2,000, if you have 10,000 pounds, it's chicken change for a media. Media is not something that is cheap. And we pray that some of you will help. As we speak right now, I have now agreed that we are not going to get any car from anybody. Get motor. Whatever it takes, I'll push our debe. And that is for the barrier. Bí ẹ̀dẹ̀ ní the Koikimedia kó lọ cover event ká dúró àwọn other media tó máa lọ. That's fine. Bí a ti kúkú sọ fún àwọn staff mi pé aṣọ ta ara yẹn tó bá ti rán tán. Aṣọ lásán tí wọ́n rán lọ́wọ́ nísìn ó máa cost wa ní over 200,000 naira. Mo ṣe send owó díẹ̀ sí tailor kọ́ lè máa bá ṣe lọ. Bí ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí nísìn àìtí ní mọ́tò tó máa kó àwọn ọmọ yẹn lọ. Tó bá jẹ́ pé TVC owó Nàìjíríà kan ní TVC ìlú wa lámọ̀ pé Tinubu ló ní TVC tó owó wo ló fi ń ṣe TVC ló fi ń rán ẹ̀ gbogbo alamọ̀ Channels Television we know the agenda ìgbà PDP lòun jáyé gbogbo alamọ̀ Arise PDP ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lẹ́ni platform yìí so tàbájáde tá à ń bẹ̀ wá pé ká jọ kẹ́ ṣàánú wa ká lè tètè rí nǹkan ṣe staff mi tó wá lánàá nísìn there are things that I've instructed them to start working on. Gbogbo àwọn videos tí mo ti ṣe lẹ́yìn ìgbà tí mo ti dé Benin Republic àti àwọn other countries tí mo ti lọ ní Togo àti Cote d'Ivoire I've handed it over to them so that we can convert it to DVD, CD, the audios káwọn èèyàn lè rí gbọ́. But if you don't have the fund to do all these things we can't do anything. So tẹ bá ní ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ fi support then kí Fúlàní pa gbogbo apáǹgbà yẹn èmi náà ní family nílé ẹni tó bá pa kọ́ pa tó bá ti pa wá dẹ gbogbo akúkú bọ́ta tán. Bí olóyè nìkan ni problem tó wà nílẹ̀ ni àbí gbogbo wa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò ṣọ̀rọ̀ ká máa mọ́ ní kékeré rárá. We are in danger
And we need to keep their awareness. Our mobilization team, Tiwa, Otidasile, Londa Adibu, Kilopo mobilization. Mobilize. We got to mobilize the people. Not to go and give them money, but we got to prepare the mobilization. Bírálì ṣe fẹ́ jáde nísìn, ó yẹ kí àwọn ọ̀nà ti máa rí pósítà káàkiri. Support the YSDN, ẹ dáwó síbẹ̀. Tẹ́ bá dáwó síbẹ̀, tí Fúlàní bá pa gbogbo àkópa gbogbo àná, that's fine. Ẹ tí Fúlàní bá pa, ó lè bu àníyẹn, àwa tá bá kú àmà bá ṣẹ lọ. Ẹni tí ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà bá pa, ó lè bu àníyẹn, àwa tó kú àmà bá ṣẹ lọ. But the quicker Taba stop it, the better for every one of us. But Tabaniko Kawa, it's okay. You think that the politician doesn't have the agenda? The agenda is to go for 2027 and continue to deceive millions of Yoruba people. Mokiawọn GR1. So, ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò ṣọ̀rọ̀ kékeré rárá. Ọ̀rọ̀ tó wúwo gan ni. But it seems that we are all taking it for joke. Let's go back again to this man. Mokiawa Grace Olushoto. The government is part and parcel of the chaos. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is a revenge killing, and so then you leave it there? Oh, because it is a revenge killing, and so and so. The body language of this administration, the body language of this government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, Okay. and people don't give him his due. Do you think you have tolerated such nonsense? Okay. Let me make some revelations. Make it. Some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. Okay. We have met with some of their high commanders. Okay. When the people have repented, Okay. they have sat down with us. Okay. Not once, Okay. not twice. Okay. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram. And we cannot stress enough to say thank you so much for anything, even as little. Enema Bashelo. If I get the car, I will come up and say Atinimoto. But as I speak to us today, events in Cheleni on the 27th, and my brother on the 26th. Bishemba was sort of by. I think the motto to my ground team walo. Okay, be on your motto. Continue come here motto to my ground at least as small as 10 passenger car or 18. Ode go gbe won lo, agbe won pada wa. That means we will have the vehicles there for 3 days because they will still be moving in between as well. So mo kí gbogbo alẹ́ kan sí àdúrà wa gbà àmì ṣe lásán. And the banks are one and seven. They have a sophisticated network. During this lockdown, their plans were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. Okay. They told us that when they finish these rural killings, the rural killing is already finished. They are out now in our cities, in our towns, and this is not the reason that's in affect by Yoruba nation. The many reasons that affect our country is also because the country called Nigeria expired in 2014, regardless of whatever the politicians are telling you. It does not matter what the politicians are telling you. The politicians are there to deceive. Olóṣèlú ṣe tí wọ́n nìyẹn to deceive. They are liars. Every one of them knows that ó jẹ́ kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. How can we be 16 million and we are saying that lè dá dúró? I don't understand. Okay, àmọ̀ tẹ́lẹ̀ pé a lè dá dúró. Àti wá mọ̀ ká lè dá dúró. Ẹ wá tún ní ká túbọ̀ jẹ́ kó ṣe díẹ̀ sí ká tó lọ dá dúró. Kí ló dé ká lè dá dúró lẹ́nu? Kí ló dé tí a lè dá dúró lẹ́nu? Why do we need to wait for 2031 tí Tinubu bá ṣe tán? The agenda to keep us in Nigeria is real.
Our lama turn it upside down to say no, and this is not about Igbo, this is about us all to mobilize, and we got to quickly mobilize now. That is the message. Mobilization to tell our people to prepare. And we can do it swiftly. Boom, 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 we are in and out. Boom, 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 we are in and we are out. But Taba kick in, Lati kick one out. The agenda is coming. Moki Babami Abe Belo Bebo Moki Bobo Omo Yoruba lẹ́ẹ̀kan sí tó ń wò wá. Ẹ kọ gbọ́wọ́lé share button. Kò cost anything, free nìyẹn. Nobody will promote you if we cannot promote ourselves. The agenda is real. Igbo agenda is real on Yoruba land. One agenda, and we got to stop the agenda as well. Hausa agenda is real. Fulani agenda is real. British agenda is ìyẹn peleke. Àwọn yẹn mọ̀ pé ìran ọmọ aládé gidi ni wá. British mọ̀ dájú pé tí Yorùbá bá dá dúró gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń bẹ ní Europe á padà wálé. Not just in Britain. Tí Yorùbá country tó bá declare Yorùbá country láàárọ̀ ẹ̀ tí bàbá Akíntóyè bá declare láàárọ̀ ẹ̀ everybody will relocate back home because you all have a role to play. You all have a role to play. Kò ń ṣe mí nìkan mo fi play role. Ẹ mọ bí Òkè Ògùn ṣe tóbi tó ni. Do you know what we can do from Òkè Ògùn? Ìjẹ́ mọ́ta lè ṣe ní Ìdọ̀rẹ̀, Èkìtì, Kogi, Kwara, Ogun State, Lagos State, Osun State. Do you know what we can produce out of each Yoruba province? Reason because the roads are bad. When we build a road that you can travel within 35 minutes, either by train or by air, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló máa ní functioning airport, fully working airport, international airport and the local airport. We don't need Lagos to be just international and local. We need every Yoruba land to have international standard airport. We can build these, but we cannot build all these while we are in Nigeria. Let's kick Nigeria out and kick in Yoruba land and have our own country. We are 60 million. Don't be fooled by anybody. Don't be fooled. Ẹ má jẹ́ káwọn òyìnbó táwa ti gbé pẹ̀lú for 25 years kọ́ fún mi pé Yorùbá ò lè dá dúró. Akinwumi Adesina, the African Development Bank president, tọ́nà òun náà fi jẹ president in Nigeria, ó mọ̀ pé ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró ní 60 million. 60 million we have. We are not 3 million Armenia. Armenia is 3 million. To bá ń gbé ní Armenia, you will live up to 75 years. If you are in Nigeria, you live up to 54 years. The agenda is not just about Fulani. The agenda is that war. They just carry collect gbogbo stolen identity wa padà. Our identity is not Nigeria. Tó bá jẹ́ pé yẹn la fẹ́ para wa kún lórí, let's kill ourselves for that to get our identity back. Because tá a bá rí identity wa gbà padà, we will all suffer the consequence if we are not already suffering it now. If it is just to take back our identity, it is worth every struggle that we are fighting for today. But it is not going to come easy. But we can mobilize. Mobilize our people in every part of Yoruba land and tell them that ìdí tó ṣe ṣoríire nínú Nàìjíríà tó lọ́wọ́ ti gba identity. Your pastor will never tell you this. Your imam will not tell you this. This is what I should be preaching. Wọ́n ti gba identity wa, wọ́n ti jàgbá, wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Báwo ni Britain ṣe lè wà powerful jù lẹ Yorùbá lọ? Kí ni Britain nílé? They have nothing. They have nothing. But we must take our stolen identity. Mo gbọ́ pé President Talon ó lọ sí France. Ó ní gbogbo èrè tó bá jí kó ní Benin Republic kọ́kọ́ padà wá. Ọ̀nà tí kò dé o. Gbogbo stolen èrè tó wà ní Paris, anywhere in France, ó ní kó máa kó bọ̀. Do you know how many stolen
artifact tí British jí. Do you know that Britain destroyed Benin Kingdom? What destroyed? Even as they destroyed, when it satellite locate, they can still see the wall, the Benin wall. Britain destroyed the world. Tọ́ba náà tó wicked jù, tó wicked tó ṣe jàǹbá sílẹ̀ Yorùbá, they are Britain. I live with them for 25 years. Tọ́ba náà tí wọ́n fi wàhálà tí wọ́n kó bá wa tí a fi struggle lẹ́nu Britain ni wọ́n destroy Awólọ́wọ̀, wọ́n fi destroy àwa tó kù, a gbọ́dọ̀ rejected. And that is the reason why we must sacrifice everything that is got to do. Owó ló bá ní ni kò ná. Ètè mi nílé mi ná lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Èmi tó bá yẹ pé mi lówó ni èmi ò ní bá pariwo. Tó bá jẹ́ pé mi lọ́rọ̀ fún ní owó nísìn, èmi ò ní pariwo. Mo mọ tí máa fọwọ́ yẹn ṣe láti gbàdá wa sílẹ̀. Àwọn olóṣèlú tó ní owó lọ́wọ́, wọ́n refuse láti jẹ́ kí a ṣoríire because wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti gbálẹ̀ Yorùbá, gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ò ní ṣẹlẹ̀. We expect kí ọkọ ya kó wá dá sọ kí ni kọ́kọ́ ya pẹ̀lú life tiẹ̀. You can see the children how they are enjoying life. We expect àwọn ọmọ olówó tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá kó dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Kò sí tó kàn wọ́n. Kò sí èyí tó kan ayé tiwọn pẹ̀lú ayé tiwa because àwọn ò ríra wọn fún struggle tá ń jà ẹ̀. Àwa làwa mọ̀ pé struggle yìí has to be achieved and agbọ́dọ̀ achieve ẹ̀ tí bàbá ṣì wà láyé. Bàbá wa kọ́nà túbọ̀ lè kí bàbá yẹn pẹ́ 90 ò kì í ṣe ọmọ kékeré. It's just the grace of the God. 90 kò kì í ṣe ọmọ ọdún kékeré. 90. The grace of God. Nígbà tá a máa lọ take the last picture ká fi take lánàá after tí bàbá ti gòkè lọ. Gbogbo picture tẹ̀sẹ̀ rí tí gbogbo yín rí lò yẹn, I took those pictures. Nígbà tí mo lọ bá bàbá padà tí mo dọ̀bálẹ̀ pé bàbá. Wọ́n náà ti ya portrait. Bàbá náà ti ya nǹkan látẹ̀kọ́ ni. Mo náà ti yà dádì. Mo ní ìbọ̀tí ká fẹ́ yà ẹ̀. Ó wà very very important. Àtàrọ̀ ni bàbá ti ń pè mí pé bo ni mo wà, bo ni mo dé tán. I could have taken those pictures before he came downstairs. Ó mọ̀ pé bàbá máa ń wá látòkè wá sísàlẹ̀ wá bá ń ṣe broadcast olóògbọ́lẹ̀ ó ní ṣoríire wo tó bá sọ pé ká má gbàdúrà bàbá ò ní ṣoríire ìyá ò ní ṣoríire bọ́n bàṣà ẹ̀ ní kúre. Bàbá 90 years old ó sọ̀kalẹ̀ látòkè wá sísàlẹ̀ òun lẹ́gbẹ́ ẹ̀ ní ṣoríire bọ́n bàṣà. Tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà ẹni tó bá máa kú ni kó kú àwọn tabakù àmọ́ àbáṣe lọ ẹ̀ ní ṣoríire. Lọ́ṣọ̀gùn kò dira dáadáa ṣe sàárà. Lọ́ṣọ̀gùn ni mo sọ fún ẹ kò dira tán fún nǹkan tó ń bọ̀. Bomb bastard. They will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, we want to start a civil war in Nigeria. Only by 2022 they want to start a civil war in Nigeria. Are we not at war? This logo, ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ. Former Àmọ̀tẹ́kùn chairman, ẹ̀jẹ̀ bàbá yẹn. Brigadier Kunle Togun retired. Listen to what he has to say. And I was shouting. I did a lecture somewhere. And I quoted that passion. He said, you are fighting security. Okay. And it lasts more than 4 weeks. Okay. The government is ready. So the Nigerian government is involved. Yes. That's very good. Okay, brother, I'm just reading. The government was behind influx of Fulani harassment. To set up patrol. When you say Fulani harassment, men with cow. They call them Fulani harassment. Some of them don't even have cows. Some of them don't even have cows. Mo kí ọkọ ya Fọláyan báńkì gbogbo group yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá need the first bank account mi. Ẹ béèrè. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní account wa lọ́wọ́.
ẹ máa jù síbẹ̀ £1 £2 bówó ṣe ń wọlé ló ń jáde lánàá but it's never gonna be enough. The little tá a tún gbà lánàá àti push it out. Ṣé tailor tó fẹ́ ránṣọ nísìnyí máa sọ fún tailor kó máa ránṣọ rẹ pé kò sówó? Mo ti ní káwọn ọmọ yẹn lọ wá mọ́tò nísìnyí tábà ti rẹ̀ tí ó lè ní spare car tàlẹ̀ kò yẹ pé káà kan náà máa tó wa but at least àwọn tó máa gbéra látẹ̀kù if not àníkọ́ lọ́wọ́ mọ́tò it's not the end of the world. But one thing is that everybody needs to play a role. Androde gbowó òun kọ́ ni Androde o àwa ní ká lọ mobilize ara wa ká prepare ara wa kí olóyè lè dùnnú pé yes lóòótọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ṣe tán and everybody whatever role article lẹ́mọ̀ kọ ni ẹ máa kọ voice note lẹ́mọ̀ ṣe ni we must continue to shout that Tinubu must divide Nigeria. That is the slogan. Tinubu divide Nigeria. The end of Nigeria lawa. Britain doesn't want Nigeria to divide. Britain does not want Nigeria to divide. Not now. Why? I don't know. Don't ask me. But Britain does not want Nigeria to be divided as we speak right now. Ẹni tó mú Nnamdi Kanu mọ́lẹ̀ àti Simon Ekpa, Britain ló wà behind it. The agenda, Simon Ekpa àti Nnamdi Kanu tó mú mọ́lẹ̀, Britain gangan ló wà behind it. Àwọn ló wà behind it. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wa. Gbóhùn sókè, bàbá wa. Well, they are coming fully armed, fully armed. They are coming fully armed. And we are here and sọ pé ká lọ mobilize. Àwọn kan tún sọ pé wọ́n fi owó mobilization. A ní ká lọ mobilize. Ká bẹ̀rẹ̀ sí tẹ gbogbo poster, ká lẹ̀ sí gbogbo Lagos State. Ká sọ fún wọn pé à ń bọ̀ fún rally. Come prepare. Let them know that we are coming. Money before. I'll be there. I will be on the ground as a journalist. Mumbo. I talk to myself. I am not speaking on behalf of any media. Media to bafi wale come up. But when you wale in rally and roll pa, I don't know what in rally any. You want to call a mura sile dada. Gege bi omo Yoruba. And don't be deceived that somebody is coming to help you from abroad. And they were nearly because send come to allow share to allow abroad here. If you help you to become mobilized for you. And to bá dé struggle pé kó bẹ́ẹ̀ ṣe fìlà gbowó fìlà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá fún 10,000 nísìn lọ ṣe fìlà ẹyọ kan kó kọ Yorùbá nation sí kó dẹ̀ ranka chief white kó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ kó dẹ̀ mú 2,000 náà kó lọ ṣoògùn kó dira dáadáa èyí tó bá fẹ́ jẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ nísìn èyí tó bá fẹ́ lò kó bẹ̀rẹ̀ sí lò a máa jáde kò tí sì bá bá ńlá ẹni tó máa náà ní jáde ẹ jẹ́ ká ṣòkò tán. Ẹ jẹ́ ká ṣe òkú yẹn tán 2025 àríran èyí tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ òun ni kò ṣẹlẹ̀ nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kí nǹkan mi tó tún ṣẹlẹ̀ kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà láì sí mọ́bi láì láti láhùwà kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà kò sí tó ṣẹlẹ̀ rí tó yìí ṣẹlẹ̀ lágbàáyé rí kò sí tó ṣẹlẹ̀ tí kò ti ṣẹlẹ̀ lágbàáyé rí. Ṣé máa fi kankan dẹ́rù bara yín orílẹ̀ táwa yìí orílẹ̀ tí gbogbo àjọ wa kò sí kankan tó fi ṣẹlẹ̀ tí kò ti ṣẹlẹ̀ Soviet Union break up wọ́n ní agbára ju Nàìjíríà lọ wọ́n pín yẹlẹyẹlẹ Yugoslavia pín Sudan pín Istimo lọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín ni kò sí bá bálẹ̀ ní tó lè sọ pé kò ní pín ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní nǹkan tá à ń fà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ má yẹ ká jọ yanjọ́ lórí tébù nìsín. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí ẹ̀ mọ̀ á lu gìtá Rolling Stone o máa tán pè ní Rolling Stone lọ́wọ́ gìtá wọn wà á rí pé special gìtá ni a máa lu gìtá tátátátátátátá tó a máa rìn yín ẹni ṣòrire àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ máa dẹ́rù bá ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn káwa máa wòye lórí Délé Momodu page ká máa wòye lórí Linda Kejì ibẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ dé ẹ̀ ní kúure ni mo sọ fún gbogbo yín bomb bastard ẹ̀yin ò rí bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí àbí wọ́n tẹ̀yìn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ kò táwa lọ́rùn ọmọ Yorùbá ò ṣoríire nínú Èkìtì state bomb bastard ẹ̀rọ ọmọ tó fẹ́ fi àbúrò ẹ̀
ọmọ 6 years ó fẹ́ fi ṣògbọ́n owó ẹ̀ ní sórí gbogbo ìjọba ní ká má kúrò ní Nàìjíríà pump bastard ó fẹ́ fi ọmọ 6 years old àbúrò ẹ̀ ó mú lọ sọ́dọ̀ babaláwo pé kó fi ṣògbọ́n owó fóun wọ́n dẹ̀ fún ní option pé tó bá fọmọ ìṣògbọ́n owó ọmọ yóò ní gbádùn mọ́ wọ́n wá ń bí ó ní òun máa tọ́jú ẹ̀ nígbà tó bá ti fi ṣògbọ́n owó tán tọmọ yẹn bá ń sick tọmọ yẹn bá ṣe ń sick ló máa lówó pump bastard country ṣóògùn owó náà ṣe ní India tó fi ń lówó oògùn owó náà ṣe lamẹ́ríkà tó fi ń lówó iṣẹ́ là ń ṣe kura ìyàwó Tómilọ́lá Agnes mo bá wọn dúpẹ́ mo bá wọn yọ̀ wọ́n ṣe pass exam wọn kan exam kan tó ń ṣe ní Amẹ́ríkà bí àwọn nursing kìíní kan fífi upgrade owó kan wọ̀ fún wa láti jọ́ ẹ̀ but at least wọ́n ti ṣe kí ni tọ́ba gbà wọ́n níbi iṣẹ́ nísìn ó lè jẹ́ bí 6 figure bí ọ̀rẹ́ mi ọmọ Amẹ́ríkánà ọmọ Yorùbá mo ná ọmọ yẹn wá sílé ó ná $10,000 ọjọ́ mẹ́wàá ló wá ṣe ní Nàìjíríà ó pè mí nígbà tó dé Amẹ́ríkà ó ní àìgbọ́dọ̀ stop ní tagbé dání ó ní òun ní owó òun ò gbádùn Nàìjíríà olùṣì ìwọ tó ò ní kúri ìwọ tó lówó lọ́wọ́ ọmọ àlè èèyàn wá láti Amẹ́ríkà ó ná 10,000 ló ná mo bẹ́ẹ̀ má bínú wọn ní jẹ́ kí fídíò yẹn dúró mo mọ̀ fún ma yọ lórí Facebook mo mọ̀ fi síbẹ̀ ni fídíò ẹni tí Fúlàní ṣá ọ ti yọ lórí Facebook àwọn olùsí ó kù díẹ̀ fún gbogbo wa ó kù díẹ̀ ẹ má ìka lọ dira dáadáa wọ́n ti yọ mo mọ̀ fún ma yọ because wọ́n fẹ́ràn fídíò bẹ́ẹ̀ yẹn only we remove something you posted it looks like something you posted doesn't follow our community standard mo mọ̀ fi síbẹ̀ ni àwọn yẹn la máa dúró dè sáwọn olórí burúkú ilé làwọn máa dúró dè bá lọ dira dáadáa kò dín pa ẹ́ kò díẹ̀ èmi wà fún ma yọ ṣó yẹ kí we added restriction to your account you can't start or join calls you can't use group call títí di February from February ó dọ̀là kátó lè ṣe restriction táwọn yẹn la máa dún ẹ̀ ní sóríire gbogbo àwọn ilé ìwà jẹba bàmọ yóò yá ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ délé ìlérí tọ́nà ẹ̀rí bá ṣe ń dì pẹ̀lú gbogbo wa pé Fúlàní pa wá à ń gbé sórí Facebook wọ́n yọ kúrò ṣẹ́rí reason tí mo ṣe máa ń wà very very upset because I know their agenda ẹ̀rí wọ́n ti gbọ́n jáde ọ wá restrict wa no problem ẹ̀mẹ́ ni wọ́n bá jọ wa àwọn ọ̀nà kankan orí ilẹ̀ wa láti fẹ́ gba ìmọ̀ kúkú lọ gba Amẹ́ríkà mo lè gba Britain ẹ̀yin ni kẹrùn àwa lọ́wọ́ ẹran gbogbo ọmọ Yorùbá nation lọ́wọ́ fáwọn àtà serious àfi lọ kò ń sáwọn tó stọ̀ serious gbogbo ìkẹ́ lọ́wọ́ any program mo sọ fún yín the fight is on Yorùbá land orí ilẹ̀ yìí láti máa gbalẹ̀ wa kò ń ṣe Benin Republic kò ń ṣe Togo ilẹ̀ Yorùbá land ibẹ̀ gangan láti máa gba country yẹn so it is more for us to work hard ẹ jẹ́ máa lọ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí thank you so much for watching mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá kọ̀sí láti máa lọ bínú àwọn akókò jẹ́ kí n sọ so mo kí gbogbo èèyàn wa lọ́tún lọ́sì mo ti làágùn dáadáa mo like Africa gan mo like Africa ẹ̀yin tẹ́ bá need account mi ẹ bèrè ẹ fún wa ní náírà ẹ promote platform wa we are ready to serve mo ti sọ fún ìyàwó mi àtàwọn ọmọ mi mo sọ fún wọn pé èmi padà bọ̀ láti wá defend ilé bàbá mi lórí náà mo máa fàdúrà tẹ̀lé mi lọ that's all ó ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe ó lè ṣe gbogbo èèyàn ní ìyàwó ẹ̀ máa accept èmi mo ti sọ fún wọn so when I fly back to London tó bá ti pè fún rally I'm flying back in again à ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àjọ máa ṣe ni
èmi ò ní sọ fún yín pé kẹ́ jáde tèmi ò ní sí on ground o àjọ máa ṣe rí press mi ṣe rí báwọn ẹ̀ máa gbé ní máa ṣe máa gbé wọ̀ ní àjọ máa wà ní all front mi ọkùnkùn pa gbogbo wa dànù tó bá jẹ́ pé níta ń béèrè fún kó ń ṣẹ̀tọ́ wa kó ṣe jàǹbá fún wa àwọn àyìn rolling stone guitar àgbéwọlé m1 ní ọmọdé m1 wà brand customer gbà wọlé àwa di gbogbo ẹ̀ pa àníṣọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ sọ fún Tinubu kó define Nàìjíríà ní time àwọn ò lè dúró de títí di 2027 because àwọn tí Fúlàní fi ṣe fún Tinubu and we love President Bola Tinubu bẹ́ẹ̀ ni lè jẹ́ kí Fúlàní pa Ṣètìmá nísìnyí ó náà kó lọ sínú VP house lọ fún olórí burúkú ó ní Tinubu ti bọ́ọ̀gẹ̀ ó ní Tinubu ti bọ́ọ̀gì presidential vice president home tó fi 21 billion naira tó fi kọ́ kò move sínú ẹ̀ ó ní Tinubu ti bọ́ọ̀gẹ̀ ṣé Tinubu bọ́ọ̀gẹ̀ I don't know ṣé kò bọ́ọ̀gẹ̀ I don't know tí diaspora bá ti fún ẹ ní kankan nísìn lọ ṣoògùn sórí ìwọ ló máa defend the family ẹ torí àmọ́ bí tó máa yá sí kò yẹ nísìn lọ dira dáadáa gbogbo tó bá mọ̀ lọ dira gidi dira ni mo sọ fún ẹ má jẹ́ kí ẹnì kankan fúnlẹ̀ pé ọmọ Yorùbá ni wá ewé àti egbò àwa la ní dá fáwọn òyìnbó àwa la ní ewé àti egbò ní tó bá lè lò sára lọ lò for your own protection. So mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí Lagos for show mo kí ẹ brother mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní inú ọjà tẹ́tí ń tajà tẹ́ ń struggle Ọlọ́run fún yín ṣe gbogbo àjọ délẹ̀ lè rí but ìyá lọ́jà bàbá lọ́jà a máa jáde o fún rally a máa jáde a dẹ̀ máa jáde dáadáa kò dẹ̀ ń ṣọjọ́ kan kò ṣọjọ́ méjì àwọn náà ṣe more than that ẹ lọ dira ẹ jẹ́ ká parí òkú kí bàbá wa kí tó yẹ kó sọ déètì fún wa tó bá ti mú déètì o ní láti tún dúró kankan mọ́ just prepare your mind mo kí mọ̀ sí mi lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá wherever you are watching me my name hasn't changed it's Olayomi Koiki gbogbo ilẹ̀ ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ gbogbo ìmọ̀ràn tẹ́ ń fún wa advice we are taking it but nobody call me and say má lọ Nàìjíríà tí rálẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ keep that to yourself àdúrà ní kẹfì ràn wá lọ́wọ́ pé kí n má lọ rálẹ̀ yẹn gbàgbà kò sí ọkàn tẹ̀lé sọ sí yẹn I will be on the ground mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ have a very good afternoon.